understanding data privacy laws. So we'll just touch upon two major laws that are important to us, and how we need to protect ourselves as a marketer, right? So if you are into digital marketing, what are the things that you need to keep in mind as far as ethical and legal issues are concerned, and what you need to keep in mind in terms of data privacy, because data is the core of digital marketing, that I think you are already, you have realized in throughout the course. You have been taught about various aspects of how to use data, how to reach out to your audience, and how to go ahead with your business or your marketing Right. strategy. So before I start talking, I would like you to tell me something, that what do you think about these two brands. One is Tata and another is Reliance Industries. So can somebody tell me, like, what is your perception about these two brands? Anyone, what do you think about Tata when you see this logo, or hear the name of Tata? Yes. Yes, Gautam, please. Sir, in fact, Tata is our tradition, age-old brand in India, and Okay. it is an Indian multinational company Right. in various marketing Yeah. products they are marketing in the market, right from the truck, iron, and Yeah. up to salt. Okay, Right. and Reliance is also in the same fray. They have come Mhm. up later in the uh, In this part market. Yeah. Yeah. and grown up in a very steady manner. Uh, Okay. but basic difference is this: Tata is a very much, in my perception, Tata is a Yeah. very ethically marketing in a very uh, technical way. They are marketing everything, Okay. but Reliance is very tidbits they are doing in the market, which is also which is not at all to me is not correct what they are doing. Right. In So that yeah, I okay. understand your perception, Gautam. If I, tell you to buy a product which is being produced by both Tata and Reliance, which one will you pick up? I'm going to pick up a Tata product. You are going to pick up Tata product. So you consider, and I think most of you are having this kind of understanding about brand. Anyone else who would like to contribute, and then I'll take it forward. Thank you, Gautam. Yes. Anyone Thank you, else? sir. Yeah. Thank you, sir. Anyone else would like to just tell me that, what you think about these two brands, when you hear about these two brands, what comes to your mind? So Gautam has said that he will pick up a product that's being produced by Tata over Reliance if they are also producing the same product. Anyone else? Okay. uh, yes. So it depends on the perception as well. So the product that is being produced by Reliance may be better in their quality, may be better in their features, but we have something called brand loyalty, and that doesn't grow in one day. The way Gautam was saying that he feels that Tata is doing their business ethically, we do not know about it. I mean, if we investigate, we'll find out many flaws probably, but that's the perception that Tata has built over the years. And in case of Reliance, probably that kind of trust as compared to Tata has not been built up, right? So this loyalty towards a brand will depend on many factors, and one of the factors is that creating the perception in the minds of your customers, or of your consumers, is a big task, and it doesn't happen in just one day. But how does this trust grow? How do you earn the trust of your customers? What are the ways of doing that? Anyone?
How do you earn the trust of your customers or consumers towards your brand or towards your company? Anyone? Yeah. Sir, building By good relationships with the customers. Building good relationship with the customers. Okay, that's great. Relationship building. Building the relationship. Yes, that's true. and And by Shubham, yeah. the quality of the product and by the behavior of the company's representatives. Right. By the behavior of the company representative, the quality of the product, and building a relationship, a positive relationship with your customers are some of the key factors which will enhance the brand loyalty, right? Or you will, Sir, it will, I yes. want to say another thing that Yes, yes, sure. the customer funnels, there is one stage that is delight stage. So Right, delight stage matters the most for right. building the relationship with customer. And if the Mhm. delight stage is good, then those customers will refer other people to buy or use those products of the company. Right, right. So your job actually, I mean, of course, the delight stage is where you need to, hold your business. Yes, Gautam, you wanted to say something? Sir, excuse me. It is basically ethics once again, in my mind, that comes first. Whatever you are doing, that is for the customer satisfaction, because customers are the king, who makes a brand in the whole industry in the top Absolutely. So it's the in that market customers who, segment. absolutely. So customers will, take you up, take you to the to top, as you were saying, and the customer will only, take you to the top only when they have a good experience, when they have a good relationship with the company. So yes, so one is to convert the customers into a returning customer. First, I mean, making someone who's interested in your product or the brand to purchase your product or service, or and at the same time, make that customer a returning customer and expand your customer base is something that's the goal of any marketer. And that will depend, of course, on ethical values. So we are coming to that. uh, so here is one example. So this is Apela. Have you ever heard of this company called Apela? No, sir. No. What is this, the other one? Aprilia, yes, sir. Apela. Okay, do you know what they sell? What do they sell? Okay, have you heard about the other brand? Can you recognize the other brand? Yeah, yeah, Mintra. Mintra, right? So Apple and Mintra, they are almost in the, in the same segment. So Apple sells clothes again, but plus size clothes and all. Mintra also sells clothes. So if I ask you that, which one will you choose over the other if you need to buy any clothes online? Will you buy Apela or Mintra? Mintra, sir. Mintra. Why? Because Mintra is more trusted, and Mintra's parent company is Flipkart. That's why. Okay, yeah. So you have a trusted company here, Mintra. But I have a friend who has, bought clothes from Apela, and he is more inclined to buy clothes from Apela. Do you know why? Because Apela people, after he had, placed his order, had called him back and asked about the order in detail. That, okay, fine. Did you order this one? Did you actually want this? Was it all okay? Do you want to change your order? And all this stuff they asked, and then finally they had delivered it. And Mintra never did it. And I mean, for him, Mintra never did it, and he had a lot of problem in, exchanging the product, or returning the product and all. So this again happens, we often go to the trusted brand, but this Apple, that this particular brand grown their ability to, touch the customer's mind or heart by just making a small gesture
even if they are, online cloth trading company, right? So these are the smaller things that can change a lot if you want to establish a brand, and that is exactly where your ethical questions come in. So for example, what do you understand by ethics? So ethics is basically values and practices, that what kind of values you carry, what kind of values your organization carry, and what kind of practices you carry out in terms of dealing with your customers or prospective customers or existing customers or returning customers, right? And ethics is nothing but decision on what is right and what is wrong. And of course, this is very much relative. What is right and what is wrong, the way what is truth and what is false, is also a relative thing. So what is right to me may not be right to you. What is right to the company may not be right to the consumers. What is wrong to the consumers may not be wrong to the businesses. But basically what we are what we understand by the word ethics is that you need to first is what kind of values and practices that you have, and second is the decision that you take on the basis of your understanding of right and wrong. So here, even though we'll be discussing about how as a marketer you need to decide what is right and wrong, but your concentration should be to perceive what your customers, the consumers, are thinking as right and wrong. So most of the time we forget to look at the things from the point of view of the customers. Now, what is the goal of a digital marketer? First, that they will have, as someone was saying, that there's a marketing funnel, so you'll have to go through that. So you take a product or service to your consumers through online means. So there are different online platforms to which you try to reach out to your consumers, and the marketing goal is, of course, to make the consumer purchase or hire your goods or product or services, and out of that you generate revenue and make profit, right? So it at every stage you need to concentrate on ethical considerations of that particular stage, that how ethical you are, because ethics won't mean that uh, what ethics won't mean that what is the end result of it. If you want to be right uh, in running your organization, in running your campaign, you need to concentrate on ethical considerations from the beginning of this whole journey of marketing a product or a service. So even in this course we are talking about ethics at the end of the course, but that is what you need to think about at the beginning of any journey, rather. So I would say that it will start from the point when you are thinking about a marketing campaign, or when you are thinking about setting up a company, when you are thinking about going to your customers with a product, or when you are planning a product. The ethical consideration should start from there. What I mean by that is that if you are if you are taking a product to your consumer, you need to think that, okay, is this product uh, manufactured in following ethical norms? Am I using the right ingredients? Am I using the right process? Am I following the right procedure? Am I uh, you know complying with all the rules and regulations? Am I uh, paying my laborers proper wages? So that is where you should start thinking about ethics, or ethical consideration should come to your mind from that stage. And then, of course, as you go to other stages of taking the product online, and making people aware of it, so are you doing it in proper way? And as we understand, in digital marketing, data is very important. Are we collecting the data in an ethical way? Are we not stealing the data?
uh, so all these considerations are very much important, and then only, and then of course when you are interacting with your customers, you need to be honest, you should have the integrity, you should take the responsibility, and you should interact with them in a professional manner and not hide anything. You should have transparency. So all these considerations are important when you are taking your product to your consumers, and making your consumer purchase or hire that product or service, and then generating revenue and making profit out of it. So ethics won't start only when you are talking to your consumers, or when you are just building relationship with your consumers. Ethics should follow from the beginning of the product's journey or the marketing campaign's journey. Only if you do that, you can build trust among your consumers, among your customers, and they will be loyal to your brand. Of course, I mean, if you are trying to give your customer the best product, you need to think from the product stage itself, that how good this product is, and well i can you know uh, how well I can make it so that the customers will be really interested to buy that product and come back again and again to me to buy that product, right? Or services, whatever is your marketing content that you are trying to take. So the main point that I'm trying to make is that ethical consideration should be from the beginning to the end of any kind of journey that you are trying to make in terms of digital marketing. So we'll discuss some of the issues that are related to ethics, and then of course some of the legal considerations that you need to keep in mind. So what are the emerging concerns in digital marketing, and where ethics will play a big role? That where you make value judgment, where you make important decisions on the basis of the legality of the thing, and the morality of the decision, right? So here, in parts of ethics, we are more concerned about the morality of your decision, and of course that should be supported by the legalities as well. So what are the emerging concerns? One is data privacy, another is invasiveness, and third is intellectual property rights. So now, what is data privacy? I think you are already familiar with this word, that privacy is very very important in this age, but we are not really caring about it. So how the data is being collected by the marketers, how the data is being processed, who is selling the data to whom, who is transferring the data to whom, whose data is being stolen. So all these are a big concern for individuals. So recently you must have seen that how the other details have been used by some of the hackers, and how they have invaded the bank accounts of different people, a lot of people, and they have stolen money, right? So the person, an individual, has trusted the government probably in keeping the other data. They have shared that other data with a lot of companies from where they are purchasing some kind of services, and they have trusted those companies, but somehow it has got leaked, somehow it has got stolen, and that has gone in the hands of some miscreants, and that has created havoc, and that has also kind of decreased the trust either in that company or in that process. So this is what is actually happening across the world, and that is a big concern at this moment. And as a digital marketer, you will be dealing with data, so it is very important that you take it very very seriously. This is number one. Number two is invasiveness. So we want to reach out to our customers in different ways, right? So we want to reach out to our customers through different channels. Now it has become easier these days that you are using online platforms, you're using online channels, be it website, be it social media feed, be it email, be it SMS. So there are a lot of channels to which you can reach out to your customers. But have you ever thought,
that how disturbing it is. And from our experience also, from everyone who is present here, they have seen that you are sometimes really fed up with the kind of bombardment of advertisements, bombardment of emails from the marketers, cause a real problem to the consumers, or they are annoyed, they're disgusted with this kind of invasiveness. So we need to deal with this in a very very in a very very ethical way, in a sense that you should deal with this issue in such a way that you do not actually annoy your prospective customers or existing customers, right? So this is another issue that is a big concern, and you need to think about it from an ethical perspective, of course. The third is intellectual property rights. Now, what is intellectual property rights? I'm not going into the details of the laws here, but it depends. In layman's word, it's about using someone's or someone's creative work or someone's work in illegal way without any permission, right? So that is another concern, and that's again because of this online existence of whole marketing activities online. And we are very much reluctant to accept that someone's work cannot be used as my own without permission, but that is what is happening. So that is one part on the part of the users who are using it, who are using this kind of content, who are using this kind of material without permission. And another thing is that to and that relates to the other argument that I am making, is that it's related to your own protection of your own intellectual property rights. So you have created something that should be protected, but that may be stolen by someone, that can be used by someone. And at the same time, you may also tend to use someone else's creative work as your own. uh, and that is happening because this whole issue of copyright, whole issue of intellectual property rights has got a little diluted in this online world, in this digital world, because we really, and it has become complex as well. So we really do not know that if someone is putting up any content on social media, should I consider it as a uh, mm, uh, public content, that anyone can use that content because it has been posted on social media, or not, right? So there are a lot of confusions, there are a lot of ambiguity. For example, a lot of people think that if I'm using 10 seconds of YouTube videos, or 10 seconds of videos for my YouTube channel from someone without any permission, that's permissible. But actually, that is not permissible. That is copyright violation. But again, YouTube has found out some other ways. So they are allowing you to use someone else's content, but they will flag it, and they will say that, okay, if you are using that person's content, and if that person is raising any objection, we'll take your video down. But if they are not raising any objection, then you can run the video, but you cannot make money out of it. So you cannot run any ad on that video. So they are finding a middle path, but uh, in reality, that is copyright violation. You cannot use someone else's work as your own without any permission, right? But these are getting very complex, and these are important issues as far as digital marketing is concerned. I'll touch upon some of the points very important, in brief, in a while. So when do you need to be aware of ethics? As I said, that at the planning stage, when you are planning a marketing campaign, that is it a ethical way of putting out this product? Am I selling the right product? I'm giving the right information or not? Am I being transparent about all the financial liabilities that are involved with this particular campaign, if somebody is buying your product or hiring your service? You should be aware of ethics at the execution level, that when you are actually taking your message to the
to the prospective customers or prospective consumers through online channels, that am I using the right channels, am I uh, being a little aggressive and being invasive, as I just mentioned. So all these things are to be taken into consideration. And then dealing with customers, when customers are reaching out to me, when they're being aware of the product, when they're showing interest about the product or the service, am I dealing with the customers in a transparent way or not? Am I hiding something? Am I telling the person clearly what exactly I'm trying to communicate, what message I'm trying to send out? And then of course, at the level of building loyalty, or rather, if you are aware of your ethical concerns of your customers, of your business, then of course it will help you in building loyalty to your product or services. So here are some issues that you need to keep in mind as far as digital marketing is concerned, and as far as the legal the ethical issues are concerned. Number one is consumer privacy. So as I said, that privacy is a big concern in this digital world. You should be very clear that if I'm going to collect information about a consumer with or without consent or not. So is it right to collect information about my customer without his consent, that he should know that, okay, fine, these are the things that I am collecting, these are the information that I'm collecting from you. I'm collecting your name, I'm collecting your gender, I'm collecting your age, information about your age, I'm collecting about your occupation, and are you okay with this or not? Right. So asking your customers or prospective customers who are engaging with you, maybe at whatever level that maybe just they are visiting your site, they are visiting your social media page. If you are collecting data about that, personal data about that person, you should go with a consent, and you should have clear terms and condition of this dealing that you are having with your consumer. This is very very important, because privacy, and we'll discuss how privacy laws are also making it compulsory for you to think about all these issues of consent. And consent is a necessity these days to run any kind of online transaction, online business, online marketing activity. Clear terms and condition, that we always get that. And another thing that I'd like to say, that when we are talking about terms and condition, when we are talking about consent, whether you should take consent or not, don't look at it from the consumer's point of view, that they are digitally illiterate, they have no other choice, and they'll just say that yes, I give consent. Yes, most of the time we do that, right? We have a consent form in front of us, or terms and conditions that we need to click. We do not go through that line by line, we do not go through word by word, we just take, saying that yes, I agree. It is fine to take your customers for granted. I mean, 99% customers may not disturb you for violating any kind of privacy, but 1% customers can make a huge problem for you if you are not clear with taking consent, and if you are not clear with your terms and conditions. So it is always advised that you prepare a terms and condition by a legal expert, and keep that as your standard format when you are carrying out any kind of digital activity, or digital marketing activity, or campaign, or running a business online. You should keep that ready, because that is a legal document, that is not just to fool the customers, that is just not to take your customer for granted, that yes, they will not read through this, so I can write whatever I want, and I can get away with it. You may not, and you can be you can be challenged in the court of law. And in India now, this
the digital personal data protection bill is here, or act is here, and you can be liable for violating or breaching the terms and conditions of, or rather the provisions of that act. So do not take your customers for granted. Make clear terms and conditions, and ask clearly whether you are the customer is giving you consent to collect personal data or not. Now you have collected the personal data from your customers, and these days it's all targeted marketing that you are doing, that you know exactly whom you are trying to reach out to. You are trying to reach out to, say, 18 to 25-year-old professionals who are geographically based in Kolkata, and who has got enough money of, or rather they are earning about 1 lakh rupees per month, and you want to target them. So you can be that specific in this digital world, and you can get all those information through their online activities. And most of the companies, they do not let the customers know that they are collecting all those data. Either they're collecting it themselves, or they're taking it from some third party, but they're collecting it, right? Now, if you are, so that is something that's illegal, that's not legal, but many companies are doing that, we know. But as a base practice, you should not indulge in that. So now you have collected information with consent, you have given a clear terms and condition to your prospective customers. It's your responsibility now to keep that data secured. So personal data security is very, very important. Number one, you need to be technically very sound, or your organization needs to be technically very sound to, store that information, and that should be secured enough that it's not stolen. The hackers do not come and take that information, or that kind of personal information from your system. And the second is that you should not sell the data. You should not sell the data to anyone else. So that's very, very important that you need to keep in mind. Now, putting up advertisements. So if you are trying to attract your customers, your prospective customers, you obviously need to put out advertisement. Two things you need to keep in mind. Number one is that, again, the advertisement should be in compliance with the standard of advertising councils of India. If you are doing business in India, there are various organizations which are monitoring the advertisement. So there are some self regulations that the various organizations, they put they have already declared, and you need to follow that. So you cannot, for example, you cannot do any advertisements with people smoking, right? In India it's banned. You cannot do any advertisements where people are drinking. So even if it's on on online media, this is not advised that you breach the provisions of different laws that are being made in India. So whatever rules applies for any ad offline, that rule applies for online ad as well. So that is what you need to keep in mind, that how my ad is, and through the ad I'm not propagating something that's completely false, that I'm giving false hope. At the beginning we had discussed that if we trust some brand, we have loyalty towards certain brand only because we know that this company will not cheat me. So you should not put up any such ad that is going to cheat your prospective customers. So this is number one. Second is that where to put up that ad. So in digital platform, you can have multiple options. You can put that ad in different websites. You can put that ad as a pop-up in different areas, different places online. But you need to be very sure that wherever you are putting out that ad, whether that platform is um, is 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 number one, um,
is ethically run, it's good for your product or the services that you are selling, and it is aligned uh, with your um, organization's value and practices. So that is what you need to keep in mind. I remember, and that was of course an offline event. Someone refused to take ads of uh, mustard oil company, because they thought that my platform is not suitable for that particular company, because we do not know how that company is producing that product. So this kind of considerations are very very important, that where you need to put up any ad, with whom should you have a kind of collaboration, whether that is good for your product or the company, or to run the marketing campaign for your the organization. Then another important thing is that we have the option of influencers marketing, and depend on influencers to take our product or the service to a larger audience, because they have larger following. But you need to be very sure again that whom to depend on. Should I depend on someone who is making cringe content, even though that person has got huge following? uh, that is not ethical to use that influencer, if that influencer is producing some offensive content on his or her um, channel or the platform. So we'll not choose that kind of influencers. We need to be very clear about the choice of influencers. And secondly, of course, and that relates to the first argument, that whether that influencer is aligned with your values and practices of your product, of your organization or not. So these are all ethical choices. So these are not like a must, or these are not like uh, legally invalid, but you need to take that moral decision, whether it's good or bad, whether it's right or wrong, to choose an influencer who is creating offensive content, producing offensive content, and is very popular to a certain section of people. Should I choose that person or not for my product or service? So these are ethical consideration that you need to keep in mind. As I said, that no false promises. So you should have transparency about your product, about the transaction. Like, okay, fine, my product is built, my product is produced with this ingredients, and this is exactly what we are selling. We are making no false promises. We are just telling you that you can take up this product, and it will be delivered to you within 5 days. And if it's 5 days that you are mentioning, you should maintain that. You should not again make false promises that it will be delivered in 5 days, but ultimately you are delivering it in 15 days. Uh, then if your customer is asking you, or prospective customer is asking you, that what I need to do about this, I have this issue with my with your product, I have this issue, I want to know this, again, address that in a very very transparent way. You need to be socially responsible as well. And India, especially if you are doing business in India, you need to take into consideration about various religious, cultural, lingual values that is existing in different parts of this country. And you should uh, you know plan your marketing campaign in such a way that you are not offending any of the person in this country, because it's so diverse, and they different people have different preferences. And that's true just not about our country, it's also about the globe, that in different parts of the world, people perceive certain things in different ways. So we need to keep in mind those issues as well, that what I can say through my marketing campaign to whom, whether what I can say to an European market, can I communicate the same message to the Indian consumers or not. So these are the consideration that you need to keep.
Now to talk about some of the legal consideration, and before that, I'll take a pause if there is any question. Any question about the ethical consideration that I've just talked about? Any doubt? Any comment? Anything anyone wants to contribute? No. So do you think that this is possible to be ethical in marketing and digital marketing in specific? What do you think? It is possible, sir. It's possible, sir. It's possible, sir. Okay. But don't you think that, if you are not getting enough data, for example, in straightforward way, you should use all possible ways to gather data from your prospective customers? Pardon, sir. Don't you think that, you can use whatever way you want to gather data, personal data of your prospective customers, so that you can reach out to them and target your prospective target audience in a better way? Sir, I do not agree with the term you used in whatever the way. Uh, Okay. Again, it comes the ethics, whatever the possible ethical way we can collect a data from Hmm. the market or whatever possible way, Uh-huh. and we have to deliver it the same for the organization in an Okay. ethical manner once again. Okay. Okay. Yes. আর কেউ কিছু বলতে চান? Yes, I know that I'm doing it in English, but if you want to speak in Bengali, please, you are free to do that. আর কারো কিছু মনে হয় যে যে এথিক্যাল কনসিডারেশনস নিয়ে আমরা তখন কথা বললাম, সেটা আহ, সেটা প্র্যাকটিস করা খুব সহজ বা সহজ নয়? Okay. Okay, there may be some confusions in your mind as of now, but whatever I'm talking is the best practices or the principles that one should follow in terms of ethical consideration. Right now, let's go into the part of legal considerations that you need to have in mind. So legalities, what are the legalities? Kiki legalities আছে that you will need to comply with international laws. যদি আপনি আপনার বিজনেস করতে চাইছেন বাইরের দেশের সঙ্গে, বাইরের দেশের লোকজনকে যদি আপনি টার্গেট করতে চাইছেন, বা যদি বাইরের দেশের লোকজন আপনার যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে তাতে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, you will have to comply the international laws. Then of course there are local laws যে আপনি যে কান্ট্রিতে যে দেশে আছেন, from where you are operating, you should abide by the laws of that particular geographical area. Third is consumer rights, that you need to keep in mind that consumers also have their rights, and you need to protect that as a digital marketer, that you need to protect আহ, যারা আপনার ক্রেতা বা গ্রাহক, বা যারা আপনার সাইটে আসছেন, যারা আপনার প্রোডাক্ট কিনতে চাইছেন, বা যারা আপনার সার্ভিস হায়ার করতে চাইছেন, বা যারা আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের থ্রুতে অ্যাওয়্যার হচ্ছেন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে বা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন, তাদেরও কিছু রাইট আছে। সেই রাইটস গুলোকে ইউ নিড টু প্রোটেক্ট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল. So one goal is common, that you need to protect the consumer. So legal provisions jai thakuk na keno, legal provisions se apni jotoi khut ber korun na keno, ba whatever you want to however you want to bypass that law and all, but the main thing that the legalities that are involved in any kind of digital transactions that we are making is that we need to protect the consumers. So the laws are protecting the consumers. আপনাদের ক্রেতাদের বা গ্রাহকদের প্রোটেক্ট করার জন্যই কিন্তু এই ল গুলো তৈরি হয়েছে, and uh, we need to comply to those laws. The first is permission to market. আপনি যখন কোনো কোম্পানি তৈরি করছেন, কোনো স্টার্টআপ তৈরি করছেন, that company has to be registered.
এবারে সেটার প্রচুর অনেকগুলো ল রয়েছে, কিসের আন্ডারে আপনি আপনার কোম্পানিকে রেজিস্টার করতে চান, আপনার কোম্পানি কতটা বড়, আহ, আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং করলেও, আপনি অনলাইন মার্কেটিং করলেও, ইউ নিড টু হ্যাভ a physical presence also in the terms of paperwork, যে আপনাকে কোথাও একটা রেজিস্টার করতে হবে, আপনাকে জানাতে হবে যে আপনি কোথা থেকে আপনার এই পুরো কাজটা চালাচ্ছেন, কোথা থেকে আপনার কোম্পানি চলছে, আপনি কি ধরনের বিজনেস করছেন। সো দের আর লট অফ ইউনো issues related to this company registration. So you need to register your company and have that permission to market your product or service for your organization or on behalf of someone else's organization. So basically you need to have the permission to do business online, or to do business in a particular country. Here we are talking about India, so of course Indian laws are to be abided by. তো সেটা হচ্ছে প্রথম ব্যাপার, যে ইউ হ্যাভ দ্য পারমিশন টু ডু বিজনেস ইন দিস কান্ট্রি, সেইটা আপনাকে করাতে হবে। সো দ্যাটস আ ফার্স্ট লিগাল কনসার্ন দ্যাট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড। সো আমরা জেনারেলি যেটা করি যে অনলাইনে আমরা যা খুশি তাই আপলোড করতে পারি, অনলাইনে আমরা আম, অনেক লোকের কাছে পৌঁছতে পারি, বাট ইফ ইউ আর ডুইং বিজনেস, দেন so that is possible that you are পুটিং আপ ইউর পার্সোনাল স্টাফ, আপনি আপনার কিছু আম, নিজের কিছু বক্তব্য জানাচ্ছেন অনলাইন চ্যানেলের থ্রুতে, বা আপনার আপনি কিছু একটা ছোটখাটো কিছু বানিয়েছেন সেটাকে প্রমোট করতে চাইছেন, দ্যাটস ফাইন। বাট ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ডু ইট প্রফেশনালি, দেন ইউ নিড টু হ্যাভ পারমিশন ফ্রম দ্য কনসার্নড অথরিটি। তো সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ দ্যাট ইউ নিড টু ডু অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার। Secondly, that you should have clear knowledge about privacy laws. Privacy laws, why I'm saying that privacy laws are important and we are discussing again and again about it, is that you need to collect data in such a way that is legal, and you should have clear knowledge about all those laws, যে আপনি কিভাবে আপনার গ্রাহক বা ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্য সেটা সংগ্রহ করতে পারেন, কিভাবে সেটা স্টোর করতে পারেন, কিভাবে সেটা ইউজ করতে পারেন, আপনি কাকে দিতে পারেন সেই তথ্য, সেইগুলো নিয়ে ইউ নিড টু বি ভেরি ভেরি ক্লিয়ার। And secondly, this is a dynamic field, right? So privacy laws are not changing every day, but it is getting updated, right? তো অনেক লজ আছে যেগুলো আপডেটেড হচ্ছে, অ্যামেন্ডেড হচ্ছে। So you need to be very much up to date with these kind of laws, right? So that is something that you need to do. So right to privacy is a constitutional right under article 21 of Indian constitution. So এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, this is just not a legal right, it's a constitutional right আন্ডার আর্টিকেল 21, যেটা আমরা মৌলিক অধিকার বলে থাকি ভারতীয় সংবিধানের। সেইটাতে আপনার ব্যক্তিগত জায়গা যে আপনি প্রোটেক্ট করতে পারেন, সেইটা আপনার একটা অধিকারের মধ্যে পড়ে। কাজে আপনি, যেহেতু আপনি কারো প্রাইভেসি ইনভেট করছেন কি করছেন না, সেইটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, বিকজ দিস হ্যাজ সিরিয়াস লিগাল ইমপ্লিকেশন, রাইট? সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড। Another data protection law, we'll discuss it in the next session about this, the GDPR. Has anyone heard about GDPR? GDPR এর কথা শুনেছেন কেউ? What is GDPR? কেউ কি বলতে পারেন? What is GDPR? It can be gross domestic product rate. Gross domestic Gross product. domestic product. Okay. Okay. Anyone else? Anyone else? GDPR এর পুরো ফর্মটা কি? And that's very very important. আপনি যদি স্পেশালি ডেটা নিয়ে ডিল করছেন, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ল। কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ জিডিপিআর? Hello. হ্যাঁ হ্যাঁ, অনুষ্ঠুপ বলুন। অনুষ্ঠুপ, okay. Anyone would like to try? No?
এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান মার্কেটে ডেটা কি বল ডেটা রিলেটেড কিছু করার জন্য মানে রুলস গুলো আর কি জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রুলস গুলো regulations, exactly. রেগুলেশনস Yes, yes, thank you অনুষ্ঠুপ। যদিও এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তৈরি করা রেগুলেশন এন্ড উইচ হ্যাজ আ লিগাল প্রভিশন, কিন্তু আপনি যদি ভারতবর্ষে থেকে বা অন্য কোথাও থেকে ইউরোপিয়ান মার্কেটে বিজনেস করতে চান, তাহলেও কিন্তু এইটা আপনার জানাটা খুব জরুরি যে কিভাবে জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন কাজ করে। GDPR helps people to protect their own data. Absolutely, Shoparni. GDPR is very important. We'll discuss that in detail in next session. But you need to keep this in mind that for data protection, there are two important laws that you need to keep in mind. One is GDPR, one is DPDP Act 2023. That's Indian. India the data protection এর যে নতুন অ্যাক্ট এসেছে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এবং সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। We'll discuss that in detail in a while. Now, how you're collecting the personal information is very important. You should inform and ask for consent from the consumer. So if you go by GDPR or DPDP Act 2023 in India, this is mandatory to ask for consent from your consumers. আপনাকে কনজিউমার্স যারা আপনার সাইটে আসছে বা যাদের থেকে আপনি ইনফরমেশন কালেক্ট করছেন, পার্সোনাল ডেটা কালেক্ট করছেন, তাদের কাছ থেকে আপনাকে কনসেন্ট নিতেই হবে যে তারা রাজি কিনা যে এই ধরনের ইনফরমেশন আপনার সঙ্গে তারা শেয়ার করতে চায় কি চায় না। ইউজ অনলি ফর পারমিটেড পারপাস। সো and you can use the data only for permitted purposes which are permitted by the law. তো আপনি সেই ডেটা ইউজ করতে পারেন যেটা লিগালি আপনাকে পারমিট করে এবং যেটার জন্য আপনি কনসেন্ট নিচ্ছেন। আপনি হয়তো বললেন যে আপনার এই প্রোডাক্ট আরো ডেভেলপ করার জন্য আপনার এই ইনফরমেশনটা দরকার, আপনি শুধু সেইটুকুনির জন্যই ইউজ করতে পারেন। আপনি কোনো থার্ড পার্টিকে সেই ডেটাটা দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার যে কনজিউমার বা প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্ট তাদেরকে জানাচ্ছেন না, that is that is not legal. সেটা খুব বেআইনি কাজ এবং এর জন্য আপনার শাস্তিও হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দিস ল। ইউ কালেক্ট অনলি হোয়াট ইউ রিকোয়ার। আপনার যদি কোনো কারো ডেট অফ বার্থের দরকার না হয়, আপনার প্রোডাক্টের বা সার্ভিসেসের জন্য সেটা যদি ইম্পর্টেন্ট না হয়, তাহলে আপনি কারো ডেট অফ বার্থ কালেক্ট করবেন না বা করা উচিত নয়। আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আপনার পার্সপেক্টিভ কাস্টমার তাদেরকে তাদের বার্থডেতে আপনি কিছু একটা ফ্রি গিফট দিতে চান, তাদেরকে একটা ফ্রি মেসেজ পাঠাতে চান, দেন ইটস ফাইন, রাইট? তো আপনি সেইটুকুনি ডেটাই কালেক্ট করবেন যেটা আপনার দরকারি, যেটা আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে দরকারি, শুধু সেইটুকুনি ডেটা আপনি নেবেন। অ্যান্ড ডিলিট ওয়ান্স ইউ আর ডান উইথ দ্য ডেটা। এবং আপনাকে এটাও প্রমিস করতে হবে এবং সেটা আইনের প্রভিশনও রয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, যে আপনার যখন কাজটা হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি সেই যে ডেটা কালেক্ট করেছিলেন সেই ডেটা যখন আপনার আর দরকার নেই তখন সেই ডেটাটা আপনি ডিলিট করে দিচ্ছেন ফ্রম ইউর সার্ভার। So that is again, that is again a legal provision that you need to keep in mind. Now, terms and conditions, you need to clearly state your terms and condition. So there should be a clear set of statements, and that should be drafted by some legal expert যিনি আপনাকে অ্যাডভাইস করবেন যে আপনার যে মার্কেটিং ক্যাম্পেইন আপনি করছেন বা যেভাবে আপনি ডেটা সংগ্রহ করতে চাইছেন তার জন্য কি ধরনের স্টেটমেন্ট থাকা উচিত। There is something called click wrap agreement. Do you know what is click wrap agreement? Anyone? What is click wrap agreement that you can have with your consumer? Click wrap agreement key. What is click wrap agreement? Okay, you may not know the term, but you have used it on many occasions. আপনারা দেখেছেন যখন আপনি কোনো ফর্ম ফিল আপ করতে চাইছেন বা কোনো ওয়েবসাইটে যাচ্ছে তখন একটা পপ আপ এসে গেল আপনার কাছে যে সেখানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন দেখালো আর নিচে দেখালো যে আপনি তাতে এগ্রি করেন কি করেন না, whether you accept the terms and condition or not, you click on it and it gets wrapped up, right? And they consider যে হ্যাঁ আপনার এই যে আপনি তথ্যটা দিচ্ছেন বা আপনি যে ফর্মটা ফিল আপ করছেন সেটার ব্যাপারে আপনার সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশনে আপনার
সম্মতি রয়েছে, রাইট? So what does statement should contain? Terms and condition statement should contain scope of your work, আপনি কি কাজ করছেন, what you are providing, including marketing strategies, goals and plans, আপনার কাজের ধরনটা কি রকম, আপনি কি ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করছেন, কি ধরনের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আপনার রয়েছে, আপনার কি গোল রয়েছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিজের, আপনার কি প্ল্যান রয়েছে, ডেলিভারেবলস অ্যান্ড টাইমলিনেস, যে আপনি কি ডেলিভার করতে চাইছেন, কতদিনের মধ্যে ডেলিভার করতে পারেন, পেমেন্ট শিডিউল অ্যান্ড ফিস, যদি সেটার জন্য আপনি টাকা নিচ্ছেন তাহলে কিভাবে পেমেন্ট করা যেতে পারে এবং কিভাবে সেটার প্রসিজিয়ার কি হবে, রেস্টুরেন্ট অফ ট্রেড উইথ আদার পার্টিস, যে আপনি এই ধরনের এই ধরনের যে মার্কেটিং আপনি করছেন সেটাতে আপনি থার্ড পার্টির সঙ্গে কোনো রকম ব্যবসায়িক সম্বন্ধে যাবেন না, কনফিডেন্সিয়ালিটি অফ ইনফরমেশন শেয়ার, যে আপনি প্রমিস করছেন যে যে ধরনের ইনফরমেশন আপনার সঙ্গে শেয়ার করা হচ্ছে সেটাকে আপনি প্রোটেক্ট করবেন। যদি কোনো ডিসপিউট হয়, হোয়াট ইজ এ ডিসপিউট রেজলিউশন প্রসেস, যে কিভাবে আপনার পার্সপেক্টিভ কাস্টমার বা কাস্টমার তারা কিভাবে সেই ডিসপিউট রেজলিউট করতে পারবেন বা তার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, এবং লিমিটেশন টু ইয়োর লিগ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, যে আপনি কতটা লিগ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছেন এই পুরো ট্রানজাকশনটার মাধ্যমে, এই পুরো ডিলিংটার মাধ্যমে, সেইটা আপনি ক্লিয়ারলি জানাবেন। সো দিস আর সাম অফ দ্য ইস্যুস, সাম অফ দ্য পয়েন্টস দ্যাট ইউ ক্যান কভার in your terms and condition, but then again it's always advised that you should take help of any legal expert to draft this and finalize it. But these are the things that should be clearly stated in simple languages as much as possible, যেটা অনেক সময় আমরা দেখি না যে খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে, এবং অনেক সময় আমরা অ্যাজ আ কনজিউমার অনেক সময় পড়ি না। বাট দেন अगेन as I said earlier that you need to be very very cautious about all these things, কারণ আপনার 99% কাস্টমার তারা না পড়ে সেটা ক্লিক করবেন এবং আপনার যে ডিলিং তার সাথে আপনি করছেন তাতে সম্মতি জানাবেন, কিন্তু 1% কাস্টমার ক্যান challenge you in the court of law if you are fulfilling some promises that are there in terms and condition statement. So you need to be legally very sound in drafting it and presenting it to your customers. Now, there are consumer laws and marketing. So you cannot mislead your customers. You cannot give any false promises. আপনি কখনোই বলতে পারবেন না যে আপনি একটা কিছু কোন একটি হয়তো প্রোডাক্ট সার্ভ করতে চাইছেন, কোন একটা প্রোডাক্ট তার কাছে পৌঁছতে চাইছেন, কিন্তু আপনি সেটা জানেন যে আপনি সেটা পৌঁছতে পারবেন না বা সেটা ডিফেক্টিভ হবে। সেটা যদি ডিফেক্টিভ হয় তাহলে ইউ শুড নট again tell your customer that no, we cannot do anything about it. যদি আপনি বলে থাকেন যে হ্যাঁ আমি এটা রিটার্ন নেব না, that should be again clearly mentioned in the terms and condition when you are drafting that. কিন্তু আপনি যদি প্রমিস করে থাকেন সেখানে যে হ্যাঁ আমি আপনার প্রোডাক্ট যদি ডিফেক্টিভ হয় তাহলে আমি 3 দিনের মধ্যে সেটা আপনাকে আবার রিপ্লেস করে দেব, তাহলে আপনাকে সেটা করতে হবে। আদারওয়াইজ দ্য কনজিউমার ক্যান চ্যালেঞ্জ ইউ ইন দ্য কনজিউমার ফোরামস। ইন ইন্ডিয়া there is a strong law for consumer protection. So that is what is important. Spamming inbox, যে আপনি যদি ইমেল মার্কেটিং করছেন, হয়তো আপনি কনসেন্ট নিয়েছেন তার কাছ থেকে, বাট দেন अगेन you cannot just keep on spamming the inbox with lots of emails. যদি আপনি সেটা করে থাকেন তাহলে if you have the provision of unsubscribing from your mailing list, সেইটা খুব ক্লিয়ারলি মেনশন করা উচিত আপনার ইমেল মার্কেটিং কন্টেন্টে। That will help the customers to take action, and that will also protect you if you are not complying with the legal provisions. So Consumer Protection Act 2019 is what is important, and you should go through it before you get into digital marketing, because that protects the consumers for any kind of online transaction as well. And when I say online transaction, it is just not about financial transaction, but also any kind of give and take through online platform as part of your digital marketing strategy. And no malafide intention and no unfair trading practices should be there, and that can cause a lot of problem for you as far as consumer laws are concerned. Now coming to intellectual property laws. So this is important in many ways. Number one, that you should protect your own intellectual properties. What is intellectual property?
যে আপনি একটা লোগো তৈরি করেছেন আপনার কোম্পানির জন্য, দ্যাট শুড বি প্রোটেক্টেড, যে আপনি সেটাকে প্রপারলি রেজিস্টার করাবেন, ট্রেডমার্ক তার প্রপারলি রেজিস্টার করাবেন, আপনি যে কোম্পানির নামটা দিয়েছেন সেটা প্রপারলি রেজিস্টার্ড হলো। আপনি যদি কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে থাকেন, দ্যাটস ইয়োর ইউনো, ইউ ওন দ্য কপিরাইট। কিন্তু আপনাকে আবার এটা দেখতে হবে যে আপনি যদি কারো কাছ থেকে কোনো থার্ড পার্টি থেকে কোনো লাইসেন্সড সফটওয়্যার ইউজ করছেন, সেই সফটওয়্যারটা আপনি সত্যি সত্যি অন্য কাউকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারেন কিনা, অন্য কাউকে ইউজ করতে দিতে পারেন কিনা, সেই লাইসেন্স আপনার কাছে আছে কিনা, বা আপনি হয়তো লাইসেন্স পেয়েছেন সেটা ইউজ করার, কিন্তু সেটা কপিরাইট কার কাছে আছে। These are the concerns that you should have when you are running your digital business. That is about protecting your own intellectual properties, and that can include copyright, that can include trademark. So these are the things that are important and that are involved. আরেকটা যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে, যে আপনি যদি কোনো কন্টেন্ট ইউজ করছেন, খুব সিম্পলি যদি আমি বলি যে আপনি কোনো একটা ভিডিও তৈরি করছেন, ফর দ্যাট ইউ আর ইউজিং সার্টেন ভিজুয়ালস। যে ভিজুয়ালটা আপনি ইউজ করছেন সেটা যদি আপনি র্যান্ডমলি কোথাও থেকে নিয়ে থাকেন, দ্যাটস ইললিগাল। র্যান্ডমলি কোথাও থেকে মানে, যদি আপনি একটা গুগল সার্চ করলেন, সেখান থেকে আপনি সেখান থেকে ভিডিওটা ডাউনলোড করলেন, করে আপনার কন্টেন্টে ইউজ করলেন উইদাউট এনি পারমিশন, you are violating someone's or breaching someone's intellectual property. So you should not do that. So you should always use either copyright free content for your content creation. সেটা কোনো ছবি হতে পারে, সেটা কোনো ভিডিও হতে পারে, সেটা ইভেন কোনো রকম কাউকে কোট করছেন, আপনি কারো কোট ইউজ করছেন, বা কারো লেখা থেকে আপনি সেটা আপনার কন্টেন্টে ইনক্লুড করতে চাইছেন, ইউ নিড টু বি ভেরি ভেরি ক্লিয়ার যে whether you are violating the copyright or not, or you are taking permission, clear permission from that person, যে হ্যাঁ আমি আপনাকে এই ছবিটা বা এই ভিডিওটা বা এই টেক্সটটা যেটা আমি লিখেছি সেটা আপনাকে ইউজ করতে দিচ্ছি। So this kind of clear permissions you need to obtain before you create any kind of content. Otherwise, you can face legal hassle, and that is not expected. And again, this is a very complex areas that you need to be aware of. So copyright and trademark, I just said that you should ensure legal protection for yourself, and you should not use any copyrighted content for your website. You should not use any copyrighted content for your digital creative content that you are making and you are putting up on social media. Then you need to know about the competition regulations. So competition রেগুলেশন ইন দ্য সেন্স যে আপনি হয়তো কারোর কেউ হয়তো একই ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেট করার চেষ্টা করছেন, বা একই ধরনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস তারা দিতে চাইছেন, বাট you can of course compete with them, but there are certain regulations that you need to keep in mind. You should know the laws, যে আপনি কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের কতটা আপনি অ্যাগ্রেসিভ হতে পারেন, যে আপনার মার্কেটে যে কম্পিটিটর রয়েছে তাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে আপনি যদি পাল্লা দিতে চান, তাহলে কত দূর আপনি যেতে পারেন, সেইটা নিয়ে আপনাকে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে, এবং অ্যাডিকুয়েট প্রিকশন নিতে হবে। আপনি রিসেন্টলি একটি ঘটনা ঘটেছে যে একটি ই কমার্স সাইটের বিরুদ্ধে এটা অভিযোগ এসেছে যে তাদের প্ল্যাটফর্মে যেসব প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য তাদের প্ল্যাটফর্মে কেউ চেষ্টা করছেন যে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছি, আমি তাদের প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করব, সেই প্রোডাক্টের দাম যদি অন্য কোনো ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে কম দেখায়, তাহলে যেই কমার্স প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা যেটা করছিল, তারা কিছু কিছু প্রভিশন আছে যেটা যে প্রডিউসার বা যে প্রোডাক্ট বেচার চেষ্টা করছে থ্রু দ্যাট ই কমার্স সাইট, তাদেরকে সেই প্রভিশনগুলো বা সেই সুযোগগুলো সুবিধাগুলো তারা দিচ্ছিল না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো ই কমার্স সাইটে যেখানে বিক্রি করছে সেইখানের দামটা আরো বাড়াচ্ছে, এবং এই ই কমার্স সাইট যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেইখানে সবচেয়ে কম দামে বিক্রি করছে। যদি সবচেয়ে কম দামে সেখানে বিক্রি করার প্রভিশন তারা দিয়ে থাকে,
তবেই তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল, আদারওয়াইজ তারা পাচ্ছিল না, and that has created a real trouble for that e-commerce site. তাদেরকে they are now fighting some legal cases around that. So competition laws are very important that you need to keep in mind, and you should be very much aware of it, be it at the local level or at the global level. Advertising laws are also very important. There are certain things that you cannot show. So Advertising Standard Council of India, they have the self regulation code of conduct. You can follow that, and there are other advertising laws in India. I'm not getting into detail of those, but these are very important to keep in mind যে আপনি কি দেখাতে পারেন কি দেখাতে পারেন না। আজকাল advertising laws are not that strong, but again you should not take it for granted. যে কোনো সময় আপনি বিপদে পড়তে পারেন যদি আপনি সেগুলো ফলো না করেন। Legal transactions, so that's another important thing, that you should ensure that you have the legal validity of this financial transaction, number one, that whatever payments are being made to you, that is legally valid, and you are allowed to make that legal transaction, and you are paying proper taxes, you are paying proper GST in India, in case of India, and following the norms about foreign exchange ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, যে আপনি যদি বিদেশ থেকে কেউ আপনার কোনো প্রোডাক্ট কিনছে বা আপনার সাইটে এসে সেটার জন্য টাকা দিচ্ছে, সেইটা আপনি ঠিকঠাক মতো নিয়ম মেনে নিচ্ছেন কিনা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভ্যালিডিটি অফ ডকুমেন্টস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি যদি তাকে কোনো একটা রিসিপ্ট দিচ্ছেন, রিসিপ্টের ডিজিটাল সিগনেচার রয়েছে কিনা, বিকজ ইটস অল অনলাইন, and whether it has the same kind of validity as hard copy of the similar kind of document. যে হার্ড কপি একটা কোনো ডকুমেন্টের যে ভ্যালিডিটি রয়েছে সেই একই ধরনের ভ্যালিডিটি আপনার সফট কপি যেটা আপনি প্রোভাইড করছেন সেটারও আছে কিনা। সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু keep in mind as far as legal transactions are concerned. And lastly, your liability has to be maintained. You should have clear contracts with anyone that you are dealing with, be it your vendors, be it your employees, be it any platform where you are uploading your content, the website that you have made, those who are making the website, the data wherever you are storing it. You should have clear contracts with all of them. আপনার কাছে কাগজপত্র একদম ঠিকঠাক থাকা উচিত, and by কাগজপত্র I mean it may not be in hard copy all the time, but in soft copy also. It should be properly maintained, and you should ensure your own protection, that you are not in trouble. So whatever you are doing, it should be legally valid, যাতে আপনাকে বিপদে না পড়তে হয়. So these are the things that you need to keep in mind. Any question about it? Then I can go into this data privacy law and end the session, the next session. Any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? No? Okay. So I think I'll quickly go to the next session. Or yes, any question? হ্যাঁ, সম্বিত, do you want to take a 5-minute break? আমরা একটা Yeah. 5 মিনিট ব্রেক নিয়ে নিই। হ্যাঁ, sure, we can do that. আমরা তাহলে 6:20 ফেরত আসছি। Yes, we'll join at 6:20 then. ঠিক আছে, 6:20 জয়েন করছি। 6:20 আবার স্টার্ট। হ্যাঁ, sure, okay.
Hello, Shombit, you're back? Shall we start? Yes, yes, please. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. So in this session, in next 40 minutes or so, we'll be discussing about understanding data privacy laws and regulations. Now, as I said, that you need to think about data privacy because data is the core of any kind of digital transaction or any kind of digital interaction with anyone, and especially for digital marketers. This is an important, or rather, that's the core of any kind of digital marketing campaign is data. So how you need to keep the data private and according to the rules and regulations or laws and regulations. That is what we are trying to discuss today. So understanding what privacy means. সো হোয়াট ইজ প্রাইভেসি, যে আপনার যে তথ্য আপনি যেটা দিচ্ছেন কাউকে, সেইটা আপনি আপনার নিজের সম্মতি অনুসারে দিচ্ছেন, or as a digital marketeer you are collecting that data with the consent of the people concerned, যে আপনি তাদের সম্মতিতে তাদের সেই ডেটাটা নিচ্ছেন এবং সেই ডেটাটা গোপনীয় রাখছেন। সেই ডেটাটা গোপনীয় রাখছেন কিভাবে? সেটা গোপনীয় রাখছেন এইভাবেই যে আপনি সেটা ইউজ করছেন শুধুমাত্র যেটুকুনি বা যে কাজে ব্যবহার করার জন্য আপনি তাদের থেকে এই ডেটাটা নিয়েছেন, সেই এক্স্যাক্টলি শুধু সেই কারণেই আপনি এই ডেটাটা ব্যবহার করছেন। So that is what you need to keep in mind, that you are protecting someone's private data. যদি আপনি কারো কাছে কোনো কারোর নাম নিচ্ছেন, তার জেন্ডার জানছেন, তার যে আর্থিক তিনি কত রোজগার করছেন, কত টাকা রোজগার করছেন, সেই তথ্যটা আপনি নিচ্ছেন, এই সবটাই আপনি নিচ্ছেন তাদের সম্মতিতে, কিন্তু আপনি সেইটা গোপনীয় রাখছেন অন্য কারো কাছে বা থার্ড পার্টির কাছে, কারণ আপনার সাথে যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে একজন এই তথ্য দিতে রাজি হয়েছে সেটা শুধু আপনার এবং তার মধ্যে। কোনো থার্ড পার্টিকে আপনি সেটা দিয়ে দিচ্ছেন উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্যাট পার্সন অর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, দ্যাট ইজ নট পারমিটেড বাই ল, right? Even if you are giving that, you need to get that permission as well. আপনি যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে তার কাছ থেকে নিচ্ছেন সেখানে আপনাকে মেনশন করতে হবে যে আপনার ডেটাটা আমি নিচ্ছি, আপনার এই তথ্যটা এটা আমার কাছে থাকবে এবং এটা আমি অন্য কারো কাছেও দিতে পারি বা অন্য কারো কাছেও আমি এই তথ্যটা পাঠাতে পারি। সেই পারমিশনটাও আপনাকে নিতে হবে যদি আপনি সত্যি অন্য থার্ড পার্টির কাছে সেটা পাঠাতে চান। আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালে বা আপনার যে কনজিউমার তারা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি হন, যদি বিজনেস টু কাস্টমার আপনি কোনো ক্যাম্পেইন রান করছেন, তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে দ্যাট কনজিউমার হ্যাজ দেয়ার প্রাইভেসি রাইটস অ্যাজ ওয়েল। আমরা যেটা মেনশন করলাম একটু আগে যে ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ আ কনস্টিটিউশনাল ল, এটা একটা মৌলিক অধিকার, ইট কামস আন্ডার ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার আর্টিকেল 21, দ্যাট আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের অধিকার আর একটি মৌলিক অধিকার কোনো একজন কাস্টমার বা কনজিউমার। সো ইউ নিড টু keep that intact. So you cannot violate that law, otherwise you will be in legal trouble. So you need to know about what are the privacy rights, what these rights are, what do you need to do. So আপনাকে প্রথমে জানতে হবে যে এই প্রাইভেসি রাইটস গুলো কি এবং সেটার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে। তো এই দুটো ব্যাপারে আপনাকে খুব পরিষ্কারভাবে আপনার কাছে এই ব্যাপারে তথ্য থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ইউ নিড টু স্ট্র্যাটেজাইজ ইউর মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। কনজিউমারদের কাছে কি রাইটস থাকে? দে হ্যাভ রাইটস টু কারেকশন, যে আপনাকে কনজিউমার যে ইনফরমেশনটা দিল সেই ইনফরমেশনটা সে আপডেট করতে পারবে, দ্যাটস আ কাইন্ড অফ রাইট দে হ্যাভ। দে ক্যান অলসো review that information and you should allow them to correct that information or update that information. যদি আপনি সেটা না করতে দিতে চান, যে কেউ একটা কোনো ইনফরমেশন দিল, সে মনে করলো যে না এই ইনফরমেশনটা আমি ভুল দিয়েছি, সেটা আমি আপডেট করতে চাই, সেটা আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। যদি আপনি অ্যালাউ না করতে চান, ইউ শুড হ্যাভ ক্লিয়ারলি টোল্ড দ্যাট ইন ইউর টার্মস এন্ড কন্ডিশন, যে আপনি যে তথ্যটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আর আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না, and that has to be all clearly written. So but you again need to understand that
individual has the right to make correction to the information that they have provided. They should have right to access that information. এটা হচ্ছে কনজিউমার্স এর রাইটস এর কথা আমরা বলছি ইন জেনারেল। এই রাইটস মে ডিফার at different places in different localities, but in general আপনাকে এই দিকগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। সো কনজিউমার্স মে ওয়ান্ট টু সি দ্য ইনফরমেশন। আপনি দেখবেন যে কোনো একটা সাইটে আপনি যাচ্ছেন, সেই সাইটে গিয়ে আপনি ইনফরমেশন দিচ্ছেন, আপনি একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করছেন, এবং সেই ইনফরমেশনটা ইজ বিং ইউজড টু provide you certain services or certain deliverables, কিন্তু আপনি সেই প্রোফাইলটা আবার চেক করতে পারছেন, রাইট? সো দোজ কাইন্ড অফ অ্যাক্সেস ইউ শুড প্রোভাইড টু ইয়োর কনজিউমার্স অ্যাজ ওয়েল, যে তারা এসে তাদের প্রোফাইলে তারা যাতে দেখতে পারে তারা কি ইনফরমেশন দিয়েছে। ইফ দের ইজ নো সাচ প্রোফাইল, অ্যাটলিস্ট দে ক্যান access the information they have already provided. And again, you should allow them to see that information, allow them to review the information, and again they have the right to correction as well, so they should be allowed to correct the information. Then rights to anonymity. One may choose to remain anonymous. এমনও হতে পারে যে আপনি একটা এমন কিছু সার্ভিস প্রোভাইড করছেন যেখানে কারো নাম থাকাটা খুব জরুরি নয়। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর প্রোভাইডিং আ গেমিং সার্ভিস, যে আপনি একটা কোনো গেমিং অ্যাপ বানিয়েছেন, সেই অ্যাপটা যখন রেজিস্টার করছে আপনি আপনি জানলেন যে সেই অ্যাপটা যিনি রেজিস্টার করছেন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক, তিনি হয়তো নাবালক নন বা নাবালিকা নন, minor non, so that that person has the right to play this game. সেইটাতে আপনি স্যাটিসফাইড হলেন because they have provided their date of birth probably, and once you are happy with that, you may not need his or her name to play a game. তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো একটা নিজেদের অন্যরকম অন্য কোনো নাম দিয়ে তারা খেলতে পারে হয়তো গেমটা, সেখানে নামটা ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ শুড গিভ দেম দ্য রাইট টু রিমেন অ্যানোনিমাস, যে তারা যদি তাদের নামটা ব্যবহার করতে না চায়, ইউ শুড অ্যালাউ দেম টু ডু দ্যাট where the real name is not a necessity. Managing your contracts with third party. So be clear about the use of information. আপনি যে ইনফরমেশন নিচ্ছেন সেই ইনফরমেশনটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করছেন সেইটা নিয়ে আপনি আপনার যে গ্রাহক বা ক্রেতা রয়েছে তাদেরকে জানাতে বাধ্য, এবং সেইটা again that should be included in terms and conditions, and you should have the ক্লিয়ার স্টেটমেন্ট, যে ক্লিয়ারলি আপনাকে বলতে হবে যে আপনি এই তথ্যটা আর কার সঙ্গে শেয়ার করছেন আর কোন কোন কাজে ব্যবহার করছেন সেইটা কিন্তু আপনাকে জানাতে হবে, and that should be in a contract. So what is a contract? Again, the terms and conditions, যেখানে তিনি এগ্রি করছেন যে accept the terms and conditions, and there you are clearly mentioning that why you are going to use this information, where you are going to use this information, in what method, that where you are sending it, and etc. Then the important thing is that you need to secure the personal information, and that comes under the law as well, that you should have a strong technical support. There shouldn't be any hacker, there shouldn't be any attempt of hacking. Even if there is any attempt of hacking, it should be prevented. No one can steal the data of your consumers or the customers or the clients or whoever is dealing with you. Nobody should steal that information. যদি সেই কেউ একটা তথ্য চুরি করে নিয়ে চলে গেল, তাহলে কিন্তু আপনার ক্রেডিবিলিটি, যেটা আপনার ব্র্যান্ডের ক্রেডিবিলিটি, আপনার অর্গানাইজেশনের ক্রেডিবিলিটি, দ্যাট উইল গো ডাউন. So you need to be very, very sound as far as technology is concerned, or you should hire technical support that will protect the personal information that you are collecting, because that's a huge responsibility. আপনি এত লোকের কাছ থেকে এত ইনফরমেশন নিচ্ছেন, এবং সেই ইনফরমেশনটা যাতে বাজে কাজে বা খারাপ কাজে বা অসৎ উপায়ে কেউ ব্যবহার না করতে পারে, তার জন্য আপনাকে যথাযথ প্রিকশনস নিতে হবে। And you should also train your employees যে তারা কি ধরনের পার্সোনাল ইনফরমেশন ব্যবহার করতে পারে, কি ধরনের পার্সোনাল ইনফরমেশন ব্যবহার করতে না পারে। তারা যখন কোনো প্রসপেক্টিভ কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলছে বা তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, they should be aware that how much they can reveal, how much they cannot reveal. আপনারা অনেক সময় দেখেছেন যে আপনি হয়তো কোনো
mobile provider company তে ফোন করেছেন কাস্টমার সার্ভিসে, সো দে উইল আস্ক ইউ সার্টেন কোয়েশ্চেন, বাট ইফ ইউ আস্ক দেম ও আমি এটা ভুলে গেছি, আমাকে এটা বলুন তো এটা কি লেখা ছিল বা আমি কি ইনফরমেশন দিয়েছিলাম, দে উইল নট রিভিল দ্যাট বিকজ দে আর trying to verify your identity, so they are not going to give you any additional information uh, that is not allowed by their company, right? So you should always train your employees also that how much information they can reveal, how much information they can use, and what purpose they can use, and while dealing with the customers, how much they can reveal. How to secure personal information of consumers using encryption? আপনি encryption use করুন, installing antivirus software যাতে থাকে আপনার সার্ভারে যেখানে আপনি সব ডেটা স্টোর করছেন, regularly updating all online tools which handle personal information. আপনি যে personal information use যে collect করছেন এবং সেটা হ্যান্ডেল করছেন, সেটা যে টুলস এর থ্রুতে হ্যান্ডেল করছেন সেইটা রেগুলারলি আপডেট করা, সেটার লাইসেন্স আপডেট করা, সেটা যদি কোনো বাগস থাকে সেইটা অর্থাৎ যে সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে বা যে ভেন্ডর রয়েছে তাদেরকে জানানো, সেটাকে অ্যাড্রেস করা। সো দিজ আর থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ডু কন্টিনিউয়াসলি। রিকোয়ারিং পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন ফর অল বিজনেস ফাইলস, আপনার যা বিজনেস ফাইলস রয়েছে সেটা যাতে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড থাকে, সেটা যাতে আনঅথরাইজড ইউজার্স যাদের সেই ফাইলস ব্যবহার করার এখতিয়ার নেই তারা যাতে না ইউজ করতে পারে। এন্ড ইউ ক্যান ইউজ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন। আপনারা অনেকেই হয়তো ইউজ করেন যে আপনি যদি কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে চান কোনো কম্পিউটারে, সো ইউ ইউজ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, যে একটা আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে প্লাস আপনার হয়তো মোবাইল ফোনের সাথে কানেক্টেড, সেখানে একটা মেসেজ যাবে, সেটাতে আপনি যদি ক্লিক করেন তবেই গিয়ে সেই ইমেল অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভেট বা সেই ইমেল অ্যাকাউন্টের পেজটা খুলবে। So these are the things, some of the things that you need to keep in mind as far as this protection of data is concerned. Then regularly review the privacy setup. Review at least once a year that what kind of privacy setup you have created, যে আপনি কি ধরনের প্রাইভেসি মেনটেন করছেন আপনার কাস্টমার বা প্রসপেক্টিভ কাস্টমারদের ডেটার ক্ষেত্রে, সেটা অ্যাটলিস্ট বছরে একবার রিভিউ করা উচিত, যে তাতে কোনো ভুল রয়েছে কিনা, তাতে কোনো রকমের ভুল ত্রুটি হচ্ছে কিনা। অ্যান্ড ইউ শুড কিপ অন টেকিং লিগাল অ্যাডভাইস, যে আপনি যে ডেটা রিটেন করেছেন সেই ডেটাটা আপনার রিটেন করা রিটেইন করার পারমিশন আছে কিনা, সেই ডেটাটা রেখে দেওয়ার পারমিশন আছে কিনা, সেটা যদি কেউ রিকোয়েস্ট করে থাকে তার ডেটা ডিলিট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেইটা আপনি করেছেন কিনা। সো অল দিস থিংস ইউ নিড টু review regularly. Then privacy impact assessment, if introducing new technology, আপনি যদি কোনো নতুন টেকনোলজি আনেন, যদি আপনি আপগ্রেড করেন আপনার পুরো সিস্টেম, যেভাবে আপনি আপনার ডিজিটাল ক্যাম্পেইন করছেন বা ডিজিটাল মার্কেটিং চালাচ্ছেন, সেখানে যদি আপনি যদি কোনো নতুন টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করে থাকেন, সো ইউ নিড টু অ্যাসেস দ্য ইম্প্যাক্ট, যে এই নতুন টেকনোলজিটা ইউজ করলে আমার কি কি ধরনের প্রিকশন নিতে হবে, বা আমি এতদিন যে ধরনের প্রিকশন নিয়ে এসেছিলাম টু প্রোটেক্ট দ্য ডেটা অফ মাই কাস্টমার্স, সেইটা আমি ঠিকঠাক মতো মেনটেন করতে পারবো কিনা। and this is very much necessary if you are collecting huge data, যে আপনি প্রচুর ডেটা সংগ্রহ করছেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু this is very important to have a privacy impact assessment through an expert. এই ব্যাপারে যারা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টস রয়েছে তাদের সাহায্য নিয়ে you can always do this review. So privacy impact assessment happens at 3 level when you are planning, so you should be very much clear that what is your plan, যে আপনি কিভাবে আপনার ডিজিটাল ক্যাম্পেইন চালাচ্ছেন বা ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি চালাচ্ছেন, সেখানে নতুন কোনো প্রোডাক্ট আপডেশন নিয়ে আসছেন কিনা, সেটা কিভাবে আপনি ব্যবহার করছেন, সেখানে প্রাইভেসি রিস্ক কতটা থেকে যাচ্ছে সেইটাই অ্যাসেস করা এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যান করা, যে সেই রিস্কটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে। Those are the things that you can always plan. Now we'll discuss about these two very important data protection laws. One is GDPR, General Data Protection Regulations of European Union. আরেকটি হচ্ছে, as I said, DPDP Act, Digital Personal Protection Act, Data Protection Act, সেটা আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যে ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি যে ইউনিয়ন, তারা কিন্তু 2009তেই পার্সোনাল ডেটাকে
protection of personal data had been recognized as human right. এটা একটা মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে বলে তারা এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল 2009 সালে। এবং তারপরে এই জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন তৈরি হয়, এবং এটা ইউরোপের যতগুলি দেশ যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আন্ডারে রয়েছে সেখানে কিন্তু এই ডেটা জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশনসটা লাগু হয়, এবং সেইটা আপনাকে মেনে চলতে হবে। এবার আপনার মনে হতে পারে যে আমি তো ইন্ডিয়াতে বসে বিজনেস করছি, তাহলে আমার জিডিপিআর কেন মানতে হবে? এখন অনলাইন ট্রানজাকশন বা অনলাইন এক্সিস্টেন্স অফ পিপল ইজ ইন সাচ এ ওয়ে যে আপনার কোনো ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের পার্ট হতেই পারেন কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রির কোনো লোকজন, বা আপনি হয়তো কোনো ওয়েবসাইট করেছেন, সেই ওয়েবসাইটে কেউ আসতে পারেন যিনি কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রিতে রয়েছেন, কোনো একটি ইউরোপিয়ান দেশে রয়েছেন, সেখান থেকে আপনার ওয়েবসাইটটা অ্যাক্সেস করছেন। তিনি হয়তো কোনো কিছু পারচেস করতে চান আপনার ওয়েবসাইট থেকে, তার কাউকে হয়তো তিনি সেটা পাঠাতে চান, এই ভারতবর্ষে কাউকে পাঠাতে চান, কিন্তু তিনি অ্যাক্সেস করছেন ইউরোপের কোনো দেশে বসে। এরকম হতে পারে, বা এরকমও হতে পারে যে আপনার যে ইনফরমেশনটা বা আপনার যে ট্রানজাকশনটা সেটা কোনো ইউরোপিয়ান দেশের সাথে হচ্ছে। কাজে আপনাকে কিন্তু আপনাকে নিজের দেশের যে ল আছে সেটাকেও মেনে চলতে হবে, এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর সঙ্গে আপনি যদি ট্রানজাকশন করতে চান তাহলে সেখানকার ল আপনাকে মেনে চলতে হবে, এবং জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন ইজ ওয়ান অফ দেম। এন্ড ওয়াই ইট ইজ সো মাচ ডিসকাসড, বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্প্রিহেন্সিভ ডেটা প্রোটেকশন ল or regulation that has come into existence. এরা খুব স্ট্রিক্টলি কনজিউমারের স্বার্থে বা একজন ব্যক্তির স্বার্থে যে যে ধরনের প্রোটেকশন রাখার কথা সেই প্রোটেকশন গুলো তারা দেবার চেষ্টা করেছেন এই জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশনের থ্রুতে। এবং এটা এতটাই কম্প্রিহেন্সিভ, এতটাই ইম্পর্টেন্ট এটা, এবং এতটাই স্ট্রিক্ট যে গুগল ফেসবুকের মতো সংস্থাও কিন্তু তারা যখন কোনো নতুন প্রোডাক্ট আনছে বা নতুন কিছু আপডেট করছে, তারা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশনস কমপ্লাই করছে বা জিডিপিআর কমপ্লাই করছে, এদের সব রেগুলেশন মেনেই সব পুরো ব্যবস্থাটা তৈরি করছে, ততক্ষণ তারা কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারে না। ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো শুনেছেন যে থ্রেডস বলে যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটটা তারা ফেসবুক লঞ্চ করেছে, বা এখন মেটা কোম্পানি তারা যেটা লঞ্চ করেছে সেটা তারা ভারতবর্ষে লঞ্চ করে দিয়েছিল, কিন্তু ইউরোপে লঞ্চ করতে তখনও পারেনি সেই সময় পর্যন্ত, কারণ তারা এই জিডিপিআর এর যে কমপ্লায়েন্স দরকার ছিল সেইটা তারা ফুলফিল করতে পারেনি, সেই প্রোটেকশনটা তারা দিতে পারেনি। কাজেই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, ইম্পর্টেন্ট একটা ল, যেটা নিয়ে আপনারা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এ থাকতে চান তাহলে আপনাদের এটা কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য tenets of this regulations? One is consent. এটা বারবার বলা হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো ব্যক্তির থেকে কোনো তথ্য নিচ্ছেন, সেই তথ্যটা আপনি তার সম্মতিক্রমে নিচ্ছেন, সেটা আপনাকে জানাতে হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ব্রিচ রিপোর্টিং রিকোয়ারমেন্টস। যদি কোনো রকমের ভায়োলেশন হয়, যে আপনার যে তথ্যটা আপনি নিয়ে রেখেছেন আপনার কাছে, সেই তথ্যটা কোনো অসৎ উপায়ে কেউ একটা ব্যবহার করলো, বা কোনো হ্যাকার অ্যাটাক করলো এবং সেই তথ্যটা চুরি করলো, যদি সেরকম কিছু হয় আপনাকে কিন্তু এটা প্রপার অথরিটিকে জানাতে হবে, এবং আপনার যে কাস্টমার্স রয়েছেন বা যারা আপনাকে ব্যক্তিগত তথ্য প্রোভাইড করেছে তাদের নিজেদের সম্মতিক্রমে তাদেরকে আপনাকে জানাতে আপনি বাধ্য থাকবেন। দেন পারপাস লিমিটেশন, যে আপনি যে পারপাসে এই তথ্য নিচ্ছেন সেই পারপাসেই এই তথ্য ব্যবহার করছেন, সেইটা আপনাকে মেনটেন করে চলতে হবে। আপনি বললেন যে আমি শুধুমাত্র আমার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্যই আমি এই তথ্যটা ইউজ করব, বা আপনি শুধুমাত্র এই ব্যক্তিকে তার যেটুকুনি দরকার ইনফরমেশন আমার প্রোডাক্টের ব্যাপারে, আমার সার্ভিসের ব্যাপারে, আমি তাকে যাতে তার যে প্রেফারেন্স বা তার যে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আমি কালেক্ট করেছি সেটার উপর বেসিস করে আমি তাকে প্রোভাইড করব, তাহলে আপনি শুধু সেইটুকুনি করতে পারবেন, তার বাইরে ইউ শুড নট বি এবল টু ডু এনিথিং উইথ দ্যাট ডেটা। দেন লিমিটস অন ডেটা ট্রান্সফার, আপনি কাকে ডেটাটা ট্রান্সফার করছেন, বা আপনি সেই তথ্য যেটা আপনি নিয়েছেন আপনার গ্রাহকদের কাছ থেকে, বা যারা আপনার সাইটে এসে তাদের কাছ থেকে যে আপনি
তথ্যটা সংগ্রহ করেছেন সেটা আপনি কাদেরকে বিক্রি করতে পারবেন বা কাদেরকে বিক্রি না করতে পারবেন, বিক্রি করাটা ইজ নট অ্যালাউড লিগালি, বাট কাদেরকে আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন সেইটাও কিন্তু আপনাকে জানাতে হবে পরিষ্কারভাবে, এবং তাতেও লিমিটেশনস রয়েছে আন্ডার জিডিপিআর। অ্যান্ড লিমিটস অন অটোমেটেড ডেটা প্রসেসিং, যে আপনি অটোমেটিক্যালি যে ডেটা সংগ্রহ করছেন এবং সেটা প্রসেস করছেন, তাতেও কিন্তু অনেক লিমিটেশনস রয়েছে আন্ডার this particular regulation. We'll watch a very small video about GDPR, and that will probably make it clear for The you. General Data Protection What Regulation, is GDPR? or GDPR as you've likely heard it called. It goes into effect on May 25th, and it could affect you, no matter where you are or where you live. How? Let's answer some questions. So, what is GDPR? It tightens Europe's already strict laws about what companies can do with people's data. It gives you more control over how your data is collected and used, and forces companies to justify everything that they do with it. While GDPR is European Union legislation, it has a huge effect on businesses outside the EU, including the US. Why was GDPR introduced? Because the old laws were written before smartphones started collecting massive amounts of sensitive information for companies like Google and Facebook. GDPR gives organizations guidelines on what they can and can't do with personal data. It also makes them give users more clarity over the kind of data being used and how companies will use it. What is considered personal data under GDPR? Any data that can identify you. That's your name, phone number, or username, but the law also includes things like your IP address or location data. Even tighter rules apply for sensitive information such as sexual orientation, health data, and political opinions. How will it affect you? One way is that you will often have to opt in to letting a company use your data. This means fewer pre-ticked boxes, and firms are compelled to use clear and simple language. Do people have the right to be forgotten? Yes, people can request to have their data deleted. Personal data also needs to be transferable via a common file type. However, the right to be forgotten is not absolute, and certain conditions apply. Why is GDPR a concern for non-EU countries? Because many businesses collect or use EU residents' data. They also use companies based in the EU for services and processing data. What happens if a firm doesn't comply with GDPR? The penalty could be up to 20 million euros or 4% of annual turnover, whichever is larger. So this is again a very, very important law as far as data protection or privacy is concerned, and you should always be uh, at least aware of it. Of course, you will have legal experts who will be helping you to deal with all these things. যদিও লিগাল এক্সপার্ট আপনাদেরকে হেল্প করবে, কিন্তু আপনার অ্যাজ আ digital marketer, you should be aware of what it is. Now, coming to the next important law as far as data privacy is concerned is Indian Digital Personal Data Protection Act of 2023. India's Data Protection Act that impacts digital marketers in a big way. কিন্তু একটা সুবিধে এই লতে রয়েছে যে it's not very much tilted towards the consumers. It's little tilted towards the marketers as well and the government as well, because the government can collect any kind of information for national security and so maintaining sovereignty and stuff like that. And if anyone is trying to avail any government facilities or government benefits they want to avail, they can, the government is free to collect information, personal information of the people without even telling them. এখানে দুখানা খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস রয়েছে, রাদা তিনটে। একটা হচ্ছে ডেটা ফিডিউসারিজ। কারা ডেটা ফিডিউসারিজ? দ্যাট ইজ পার্সনস, companies and government entities who process data
for data processing, that is collection, storage, or any other operation on personal data. অর্থাৎ আপনি যদি কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি চালাচ্ছেন, বা আপনি অ্যাজ আ ইন্ডিভিজুয়াল যদি আপনি কোনো ডেটা কালেক্ট করছেন, বা গভর্নমেন্ট যে ডেটা কালেক্ট করছে তাদেরকে ডেটা ফিডিউসারিজ বলা হচ্ছে, এবং তারা কালেক্ট করতে পারে, স্টোর করতে পারে, অর ফর এনি আদার অপারেশন দে ক্যান ইউজ পার্সোনাল ডেটা। সো দে আর ডেটা ফিডিউসারিজ, অ্যান্ড হু আর অন দ্য আদার সাইড, তারা হচ্ছে ডেটা প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ এনি ইন্ডিভিজুয়াল টু হুম দ্য ডেটা রিলেটস। অর্থাৎ আমি যদি কাস্টমার হই আপনার, আই দ্য ডেটা প্রিন্সিপাল, আমি আপনাকে ডেটা দিচ্ছি, অ্যান্ড ইউ আর ডেটা ফিডিউসারি, যে আপনি ওই ডেটাটা নিচ্ছেন ফর ইউর ডিজিটাল মার্কেটিং পারপাস। Now there is another important provision in this act, that is data protection board. সেই বোর্ডের composition, I'm not getting into that, but ডেটা প্রিন্সিপালস, অর্থাৎ কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু কমপ্লেন করতে পারে সেই বোর্ডের কাছে যে আমার ডেটা ফিডিউসারিজ, বা যে কোম্পানি আমার থেকে তথ্য নিয়েছে, তারা অসৎ কাজে সেই তথ্যটা ব্যবহার করছে, তারা আমাকে জানতে দিচ্ছে না যে কি কাজে তারা এই তথ্যটা ব্যবহার করছে, বা তারা কি ভায়োলেট করেছে, সেটা নিয়ে কিন্তু তারা সেই বোর্ডের কাছে কমপ্লেন করতে পারে, এবং সেই বোর্ড কিন্তু ইনভেস্টিগেট করতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ important platform which this DPDP Act has created. Now what are the provisions, or what are the principles on which this DPDP Act has been enacted? It is for enhancing ease of living and ease of doing business, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তারা যাতে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, সাধারণভাবে থাকতে পারে, খুব সহজভাবে থাকতে পারে, এবং একজন বিজনেসম্যান তারা যাতে সহজভাবে বিজনেস করতে পারে, দুটোকেই প্রোটেক্ট করার চেষ্টা হয়েছে থ্রু দিস অ্যাক্ট। Consented, lawful and transparent use of personal data. এই অ্যাক্ট tries to kind of confirm that it is the data that is being provided is with consent, যে সম্মতিক্রমে সেই ডেটা নেওয়া হচ্ছে, লফুল ওয়েতে আইনিভাবে সেই ডেটা নেওয়া হচ্ছে, এবং ট্রান্সপারেন্ট ইউজ করা হচ্ছে, যে কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে ডেটা, সেটা দুপক্ষই কিন্তু পরিষ্কারভাবে যাতে জানে, সেইটা এনশিওর করার চেষ্টা হয়েছে ডিপিডিপি অ্যাক্টে। দেন পারপাস লিমিটেশন, যে কি কারণে এই ডেটাটা বা কি কাজে এই পার্সোনাল ডেটা ব্যবহার করা হবে, সেইটা খুব স্পেসিফিক ভাবে জানিয়ে যাতে দেওয়া হয়। দ্য টাইম অফ অবটেনিং কনসেন্ট অফ দ্য ডেটা প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে সেই ইনফরমেশনটা যখন নেওয়া হচ্ছে, তখনই তাকে জানিয়ে দেওয়া যে এই কারণে কিন্তু এই ডেটাটা ইউজ করা হচ্ছে, এবং তার বাইরে যদি সেই ডেটা ইউজ করা হয়ে থাকে, সেইটা দ্যাট উইল বি ভায়োলেশন অফ দ্য দিস পার্টিকুলার অ্যাক্ট। Then principle of data minimization, collection of only as much personal data as is necessary to serve the specified purpose. যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম, যে যদি কারো জন্মদিনে আপনি তাকে কোনো উপহার, ফ্রি গিফট পাঠাতে চান, বা তাকে কোনো স্পেশাল অফার দিতে চান, then it's fine that you are collecting his date of birth. But if you are not doing that, then you are not supposed to ask for the date of birth, কারণ সেটা আপনার হয়তো কোনো কাজেই লাগবে না। তো যেটা আপনার কাজে লাগবে না, সেই ডেটা আপনি যাতে না নেন, সেটাকে এনশিওর করার চেষ্টা হয়েছে থ্রু দিস অ্যাক্ট, and that is what we are calling data minimization. Then storage limitation, storing data only till it is needed for the specified purpose, যে আপনি মনে করুন কোন একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করছেন, তার জন্য আপনি কারো কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করছেন, তা সে হয়তো টিকিট পারচেস করতে চায় বা করছে, সেই ডেটা আপনি কালেক্ট করছেন, যখন আপনার ইভেন্টটা শেষ হয়ে গেল, then if you do not need that data because you have collected the data for that specific event, সেইটা যখন আপনার শেষ হয়ে গেল, you are not supposed to store the data. তো সেই ধরনের প্রভিশনও কিন্তু এই অ্যাক্টে রয়েছে। রিজনেবল সিকিউরিটি সেফগার্ডস, যে আপনার ডেটা যাতে সিকিউর থাকে, সেইটা প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি থ্রু adjudication of data breaches and breaches of the provisions of the bill and provisions of penalties for the breaches. অর্থাৎ যে কোম্পানি আপনার থেকে ডেটা নিচ্ছে, তারা যদি কোনো রকমের ভায়োলেট করে, কোনোভাবে এই ল ভায়োলেট করে, বা এই আইনটাকে না মেনে চলে, তাহলে তার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ প্রমাণ হয়, তাহলে তারা যাতে পেনাল্টি বা ফাইন দিতে বাধ্য থাকে, জরিমানা দিতে বাধ্য থাকে, সেইটা কিন্তু এনশিওর করার চেষ্টা হয়েছে।
নাও অব্লিগেশন অফ ডেটা ফিডিউসারিজ, অর্থাৎ আপনি অ্যাজ আ ডিজিটাল মার্কেটার আপনাকে কি কি মাথায় রাখতে হবে। টু হ্যাভ সিকিউরিটি সেফগার্ডস টু প্রিভেন্ট পার্সোনাল ডেটা ব্রিচ, যে আপনাকে খুব শক্তপোক্ত টেকনোলজিক্যালি আপনাকে খুব সাউন্ড হতে হবে, এবং আপনার যে ডেটা আপনি স্টোর করছেন সেটা যাতে সুরক্ষিত থাকে সেইটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে। টু ইন্টিমেট পার্সোনাল ডেটা ব্রিচেস টু দ্য এফেক্টেড ডেটা প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড, ডেটা প্রোটেকশন বোর্ডকে আপনাকে জানাতে হবে, এবং যার কাছ থেকে ডেটা নিয়েছেন আপনি, যে ব্যক্তির কাছ থেকে, তাকেও জানাতে হবে যে হ্যাঁ এই আমাদের ডেটাটা আপনার ডেটাটা আমাদের কাছে ছিল, কিন্তু সেইটা একটা হ্যাকিং অ্যাটাকে সেইটা চুরি হয়ে গেছে। সো আপনি যা যা প্রিকশন নেওয়ার সেটা নিন, এবং আমরাও চেষ্টা করছি সেটাকে ঠিক করার, বা আপনাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায় সেটা চেষ্টা করছি। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ইনফর্ম বোথ দ্য পার্সন যিনি আপনাকে ডেটা দিয়েছেন এবং ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড আন্ডার দিস ল যেটা তৈরি করা হবে, সেই বোর্ডকেও কিন্তু এটা জানাতে হবে। Then to erase personal data when it is no longer needed for the specific purpose, যেটা আমি বললাম যে প্রিন্সিপালের ওপরেই ডেটা প্রোটেকশন ল তৈরি হয়েছে, তাতে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আপনি অ্যাজ আ মার্কেটার যদি আপনার সেই ডেটা আর দরকার না হয় তাহলে কিন্তু আপনি সেই ডেটা মুছে দেবেন, সেটা আপনাকে প্রমিস করতে হবে। টু ইরেজ পার্সোনাল ডেটা আপন উইথড্রল অফ কনসেন্ট, যদি কোনো ব্যক্তি তার কনসেন্ট, তার সম্মতি উইথড্র করে নেয় যে আমি এই ডেটাটা আর আপনার কাছে রাখতে চাই না, আমার এই ডেটাটা আপনি ইরেজ করে দিন, ইউ আর বাউন্ড টু ডু দ্যাট under this law. To have in place grievances redressal system and an officer to respond to queries from data principals. Now, you should have a data protection officer. Under this law, it is mandatory to have a data protection officer in your organization. যিনি এই ধরনের যদি কোনো অভিযোগ আসে যে আমার পার্সোনাল ডেটা অন্য কারো কাছে চলে গেছে আপনাদের থ্রুতে, বা আমার যে ডেটাটা আমি দিয়েছিলাম সেটা আমি কারেক্ট করতে পারছি না, বা আমি যে ডেটা দিয়েছিলাম তার থেকে আমি আমার কনসেন্ট যেটা ছিল সেটা উইথড্র করতে চাই, সেইটা যদি ঠিক মতো অ্যাড্রেস না হয় অটোমেটিকলি, তাহলে কিন্তু এই ডেটা প্রোটেকশন অফিসারের কাছে তিনি অভিযোগ জানাতে পারেন, এবং প্রপার মেকানিজমে তার সেই অভিযোগের যাতে নিষ্পত্তি হয় সেইটা কিন্তু এনশিওর করতে হবে আপনাকে। সো দিস ইজ আ রিকোয়ারমেন্ট বাই দিস অ্যাক্ট। The bill also allows transfer of personal data outside India. So that is what I said at the beginning, যে আপনি যদি কোনো ডেটা বাইরে ট্রান্সফার করতে চান দেশের বাইরে, তাহলে কিন্তু আপনি সেটা করতে পারেন আন্ডার দিস ল। সো ইট ইজ লিটল টিল্টেড টুয়ার্ডস towards the companies which are involved in digital marketing or any other digital transaction, except to the countries notified by the central government. জেনারেলি যদি এনিমি কান্ট্রি হয়, যেমন পাকিস্তানে, আপনি সেই ডেটা প্রোভাইড করতে পারবেন না, এরকম কিছু কিছু কান্ট্রি তারা নোটিফাই করে দেবে, সেই সব কান্ট্রিতে কিন্তু আপনি এই ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনার যদি সার্ভার সেই দেশে থাকে তাহলে আপনাকে সার্ভার রিলোকেট করতে হবে, যদি আপনার কোনো অফিসেস ওখানে থাকে সেই অফিসে আপনি কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারবেন না, যদি করেন তাহলে কিন্তু দ্যাট উইল বি अगेन ব্রিচ অফ দিস অ্যাক্ট। So you need to keep this in mind that whom you can transfer this data to, and the mechanism may not ensure adequate evaluation of data protection standard in the countries where transfer of personal data is allowed. যে দেশে আপনি যেসব দেশে আপনি ডেটাটা ট্রান্সফার করছেন সেইখানে কিন্তু প্রপার ইভ্যালুয়েশন তাকে মেনটেন করতে হবে। Here is again a very small video. I'll just show you and then I can. So, what is the provision of consent and notice outlined in the Indian data protection law? কনসেন্ট, যার কাছ থেকে আপনি ডেটা নিচ্ছেন তার কাছ থেকে কিভাবে কনসেন্ট নিতে পারেন বা সম্মতি নিতে পারেন সেইটা নিয়ে এখানে this advocate Punit Vasim তিনি বলছেন। Now, when any data fiduciary, that is the person or the data controller who is collecting the data and deciding, অর্থাৎ আপনি এজ আ কোম্পানি when you are collecting the data, আপনি এজ আ কোম্পানি যে কারো কাছ থেকে যখন ডেটা নিচ্ছেন তখন তাকে কি করতে হবে সেটাই। deciding how this data is going to be processed and for what. Prior to such collection of data, he has to give a notice of consent to the data subject or the data principal. অর্থাৎ আপনি ডেটা কালেক্ট করার আগে কিন্তু আপনাকে একটা নোটিশ দিতে হবে। দ্যাটস অলমোস্ট লাইক এ টার্মস এন্ড কন্ডিশন, যে তাদের পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে যে আপনি কি কাজে ডেটাটা
কি ধরনের ডেটা আপনি তার থেকে কালেক্ট করছেন, কি কাজে আপনি ব্যবহার করবেন, সেটা পরিষ্কারভাবে আপনাকে জানাতে হবে সেই ব্যক্তিকে যার কাছ থেকে আপনি তার পার্সোনাল ডেটা সংগ্রহ করছেন। This particular data subject or principle, the notice that is received has to be very comprehensive, mentioning why this data is being collected, how it will be processed, for what is it being collected. In the event the data principal wishes to withdraw consent, how can he withdraw consent? The rights of a data principal, there is a plethora of rights, a list of rights literally that are mentioned in the act, and these rights have to be informed to the data principal. How he can exercise these rights, there has to be a link provided whereby he can get back to the data, a fiduciary with respect to exercise of his rights. অর্থাৎ আপনি যে ডেটাটা তার কাছ থেকে নিচ্ছেন সেটা কেন নিচ্ছেন, কি জন্য নিচ্ছেন সেটা তো জানানো দরকার। তার সঙ্গে এটাও আপনাকে প্রভিশন রাখতে হবে যে তার যে অধিকার রয়েছে এই ডেটাটা, তার নিজের যে ডেটা যেটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করছেন সেই ডেটাটা কি কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায়, বা সেই ডেটাটাতে তিনি যদি আবার সেটা রিভিউ করতে চান সেই লিঙ্কও আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে যে আপনি এইভাবে এই লিঙ্কে এসে আপনি দেখতে পারেন যে কি কি ডেটা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন। তো সেইটা এনশিওর করা কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আন্ডার দিস পার্টিকুলার ল if you are doing business in India. And the last part in the notice, that in the case he wishes to complain against the data fiduciary, there has to be a provision provided as to how he can complain to the data protection board, the link for that particular platform of the data protection board, or whatever details of the data protection board, being able to empower a data principal to even complain against the data fiduciary. The data fiduciary has to provide these details in the notice. এই নোটিসে কিন্তু এটাও মেনশন করতে হবে তিনি যদি কোনো কমপ্লেন করতে চান, কোনো অভিযোগ করতে চান, সেটা ডেটা প্রোটেকশন বোর্ডে হোক বা আপনার ডেটা প্রোটেকশন অফিসারের কাছে হোক, তাকে কিভাবে করবেন সেই অভিযোগটা সেইটাও কিন্তু পরিষ্কারভাবে সেই কন্ট্রাক্টে বা যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আপনি তাকে প্রোভাইড করছেন সেখানে পরিষ্কার করে মেনশন করতে হবে থ্রু প্রপার লিঙ্ক, যে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি এখানে পৌঁছতে পারবেন, এখানে আপনি কমপ্লেন লজ করতে পারেন ইত্যাদি, বিকজ the whole transaction is being done online, right? Now, once all these details have been provided in the notice, the data principal can make a rational call, a well-reasoned decision of whether or not he wishes to share his data. In the event he wishes to share his data, then in that situation also, the data fiduciary has to make it very clear for what purpose he has collected. He cannot collect data for purposes beyond the services being provided by him, which is what we call the concept of purpose limitation. So he needs to collect it for the purpose which he has taken consent for. Now, this consent that is being given, or the consent form notice which is there, it has to be very clear, granular, unambiguous. It cannot be within 30 pages of some service agreement or some kind of terms and conditions. There is a clause put in of consent. No, it has to be separate, clear, completely unambiguous, easy in a language of English, also the regional languages. So it also specifies other Indian languages which are there in the constitution, which are the regional languages. So it should be there in all these languages. So any person who is viewing the consent form should be able to understand what he is consenting to. একটা খুব ভালো প্রভিশন এই লতে রয়েছে যে আপনি যে নোটিশটা দিচ্ছেন ফর কনসেন্ট, সম্মতি আদায়ের জন্য যে নোটিশটা দিচ্ছেন সেই ব্যক্তিকে, সেটা কোনো ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেও কিন্তু আপনাকে প্রোভাইড করতে আপনি পারেন, এবং সেটা আপনি যেখানে যে কাস্টমারকে রিচ করতে চাইছেন তার নিজস্ব, তার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আঞ্চলিক ভাষা, তাতেও কিন্তু আপনি সেটা লিখতে পারেন যাতে তিনি সেটা বুঝতে পারেন। এবং এটা এমনভাবেই লিখতে হবে পুরো নোটিশটা বা এই প্রভিশনস গুলো এমনভাবেই জানাতে হবে তাতে যাতে কোনো রকমের অ্যাম্বিগিউটি না থাকে, কোনো ধোঁয়াশা না থাকে, এবং সেইটা যাতে পরিষ্কারভাবে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন সেইটা আপনাকে কিন্তু এনশিওর করতে হবে। Now, the next question that arises is what happens to the data which was already collected prior to this act coming into force? So, for that data, direct deletion of the data is not required. What has to be done is that the data fiduciary has to now take consent, issue notice of consent to all the data subjects or the data principals. And in the event they give their consent, you can continue processing or using their data. In the event they don't give your consent, they don't give their consent, then in that situation, you need to process to erase their data. So এর আগে একটা
যে আইনে পরিণত হওয়ার আগে বা এই বিলটা আইনে পরিণত হওয়ার আগে যদি কোনো ডেটা কালেক্টেড হয়ে থাকে বা ডেটা কালেক্ট করে থাকেন কারো কাছ থেকে কোনো বিজনেস, তাহলে কিন্তু সেই ডেটাটার জন্য আবার নতুন করে কনসেন্ট নিতে হবে। যদি কেউ সেই সম্মতিটা না দেন তাহলে কিন্তু সেই ডেটাটা আপনি ইরেজ করতে বাধ্য থাকবেন। সো দ্যাটস দ্য প্রভিশন So of this this particular entire law. activity also has to be undertaken by a data fiduciary. Okay, so I'm not showing you this whole video. I'll share the link and you can watch it at your own time, and you can find out more about this data protection act which you need to maintain if you are doing business from India. যদি আপনি ভারতবর্ষ থেকে বিজনেস করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। সেই অনুযায়ী আপনাকে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে আপনার গ্রাহকদের বা ক্রেতাদের। এছাড়াও যেটা মেজর ল আমরা ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে যে জিডিপিআর বা জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সেটা মেনটেন করতে হবে। এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন দেশের নিজের নিজের ডেটা প্রোটেকশন ল রয়েছে, সেইগুলো কিন্তু আপনাকে মেনটেন করতে হবে। সো দিস ইজ অফকোর্স নট অ্যান ইজি বিজনেস। আমরা যদিও জানি যে বিভিন্ন অসৎ উপায়ে প্রচুর কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের ডেটা সংগ্রহ করতে থাকে তাদের গ্রাহকদের কাছে বা তাদের সাইটে যারা আসছে, তাদের অ্যাডে যারা ক্লিক করছে, তাদের ওয়েবসাইট যারা দেখছে, তাদের থেকে বিভিন্নভাবে ডেটা কালেক্ট করতে থাকে। অনেকটাই সেটাই লিগাল নয়, বাট you as a digital marketer, you should follow the rules and regulations, the laws, otherwise you may be in legal trouble. And for all these things you need, number one, technical support from technical expert and legal support from legal expert. So I understand it's not always possible যে আপনাদের পক্ষে সবটা মেনটেন করা সম্ভব নয়, সবটা বোঝা সম্ভব নয়, বাট ইউ শুড বি অ্যাওয়্যার যে কি থেকে কি হয়, কি সাধারণ প্রভিশনস কি রয়েছে না রয়েছে। কিন্তু আপনারা অবশ্যই লিগাল অ্যাডভাইস আপনাদের নিতে হবে যদি আপনারা নিজেদের বিজনেস চালাতে চান বা নিজেরা কোনো ধরনের ট্রানজাকশন করছেন, নিজেরা কোনো কোম্পানি সেট আপ করেছেন বা করছেন। সব রকম লজ এন্ড রুলস যাতে কমপ্লাইড হয় সেটা এনশিওর করা কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। So that's all from me. Thank you very much. If you have any question, I'll be very happy to answer. Anyone has any question? I saw Gautam Bhattacharya, you had a question. You had raised your hand. I did not stop. Yes, Proshinjit Kole, কি প্রশ্ন আছে বলুন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলুন। বলছি অ্যাজ এ কোম্পানি যদি কারো কাছ থেকে আমি সিভি চাই, ধরুন কারো কোনো এর কাছ থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেন্টের কাছ থেকে ধরুন কোনো সিভি চাইছি, ঠিক আছে, কোনো ধরুন অ্যাড ক্যাম্পেইন করেছি বা কোনো অ্যাড দিয়েছি যে আমার এই কাজের জন্য এই লোক লাগবে, তো তারা অ্যাপ্লাই করবে, তো তাদের সিভি গুলো তারা যেন দেয়, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তারা সিভিতে তাদের পার্সোনাল ডিটেলসটাই তো পুরো শেয়ার করছে। তো সেক্ষেত্রে আমি মানে ওটা কতটা ওরা মানে 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 এই যে ব্যাপারটা এটা কতটা লিগাল? না, অফকোর্স লিগাল। যে আপনি সিভি চাইছেন, আপনি এই কাজটার জন্য লোকের কাছ থেকে বা যারা আগ্রহী তাদের কাছ থেকে আপনি সিভি চাইছেন। সো দ্যাটস আ স্টেটেড পারপাস যে আপনি এই কাজটা দেবেন তার জন্য আপনি সিভি চাইছেন এবং তারা সেই সিভি প্রোভাইড করছে এবং তাদের পার্সোনাল ডিটেল প্রোভাইড করছে। কিন্তু আপনি যে বিজনেস চালাচ্ছেন, আপনি যদি সেই সিভি থেকে তাদের ফোন নাম্বার গুলো নিয়ে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিলেন, এবং যেটা খুব আকছার ঘটে, সেইটা হচ্ছে ইলিগাল। সেইটা ইলিগাল কারণ আপনি বলেননি যে আপনি সংগ্রহ করছেন কারণ আপনি পার্সোনাল ইনফরমেশনটা অন্য কারোর সাথে শেয়ার করবেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো মাঝখানে কেউ থাকছে না, মানে ধরুন এটা তো আকছাড়ি হওয়ার কথা। ধরুন আমি কারো ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আমি জেনারেলি এই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে কাউকে বিক্রি করে দিলাম, মাঝখানে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না জিনিসগুলো, তো মানে ফিজিক্যাল নয়। এক্স্যাক্টলি সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি যে এইটা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে আপনি বিক্রি করেছেন বা এটা যদি কেউ অভিযোগ করে তাহলে কিন্তু ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। কেউ অভিযোগ করছে না বা সেটা প্রমাণ হচ্ছে না সেটা একটা ব্যাপার, কিন্তু আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছিলাম যে সেইটা হচ্ছে না বলেই যে আমরা টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নেবো যে আমি যা খুশি করতে পারি,
বা আমি এই তথ্যটা বিক্রি করতে পারি অন্যর কাছে, সেটা কিন্তু লিগাল নয়, সেটা আইনি পদ্ধতিতে আপনি করছেন না। তো সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে লিগাল ট্রাবল আপনি ফেস করতে পারেন, মানে করছেন না ঠিক আছে, কিন্তু কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে আপনাকে, কেউ যদি এটা নিয়ে অভিযোগ করে এবং প্রমাণ করতে পারে, তাহলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। তো সেটা থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে। আচ্ছা, রাইট। মানে এরকম একটা পার্সোনাল একটা এতে পড়েছিলাম, যেটা হচ্ছে আপনার ধরুন বাজাজ যে ফিনসার্ভ যে এটা রয়েছে, যারা ইএমআই প্রোভাইড করে কোনো একটা প্রোডাক্টের উপরে। ধরুন আমি একটা ইএমআই স্কিপ করলাম, ঠিক আছে, সেই অন্য একটা কোম্পানির কাছ, ফ্রড একটা কোম্পানির কাছ থেকে আমার ফোন আসছে যে আপনি আপনার ইএমআইটা এই সময় দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, এবার সেটা আপনাকে মানে দেখতে হবে যে এক্সাক্ট পুরো ফিগারটা ওরা জানে যে আমার এই সময় ইএমআই চলছে, বা এই সময় আমার এটা হিট করেনি, আমি দিতে পারিনি এই সময়, কোনো হাউ মাচ ভুলে গেছি বা কিছু, আমি দিইনি। তো ওনাদের কাছে ইনফরমেশন আছে, যারা ফ্রড কোম্পানি তাদের কাছে ইনফরমেশন আছে যে আমি দিতে পারিনি ওটা। হ্যাঁ, তারা কি অফার করছে, মানে তারা অফার করছে যে আপনি তো দিতে পারেননি, আমাদেরকে তাহলে ওই ইএমআইটা আমাদেরকে দিন। ওকে, এটা মানে দুটো দিক হতে পারে, একটা অন্য কোনো হচ্ছে লিংক বা কোনো এর থ্রু দিয়ে আমাকে বলছে যে ওটা আপনি এখানে পেমেন্ট করুন। তো সেইটা কোনো রকমের ডেটা থ্রেফট তো হয়েছে, মানে কোন রকমের তারা হয় চুরি করেছে অথবা ইন্টারনালি কোনোভাবে লিক হয়েছে, সেটা একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে, এটা আপনাকে দেখতে হবে যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে, আগেন আমি যেটা নিয়ে এতক্ষণ অনেক বেশি বললামও, সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশনে কোন রকম প্রভিশন রেখে দিয়েছে কিনা, যে আপনি যদি কোনো ইএমআই দিতে না পারেন, বা তার জন্য কোনো ওরা থার্ড পার্টি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে কিনা, যারা আপনার কাছ থেকে এটা রিকভার করার চেষ্টা করবে, সেই প্রভিশন রেখে দিয়েছে কিনা সেটা আপনাকে দেখতে হবে। না, ওরা কিন্তু ফ্রড কোম্পানি, যখন আমি ডাইরেক্ট হ্যাঁ, না কোম্পানির আমি কাছে বলছি, ডিল আই করলাম। আন্ডারস্ট্যান্ড, না আমি বুঝতে পারছি আপনি যে প্রবলেমটা বলছেন, তো সেটা অবভিয়াসলি মানে বেআইনি, কিন্তু আমি বলছি এটাও হতে পারে যে এরা কোনো একটা আউটসোর্স করতেই পারে কোনো সংস্থার কাছে, যে তুমি আমার লোনটা রিকভার করবে, এবং সেটা হয়তো তারা মেনশন করেছে কোথাও, হ্যাঁ, যেটা আমরা ওই অনেক সময় যেটা না পড়ে আমরা কনসেন্ট দিয়ে দিই, সেইখানে কোনো প্রভিশন থাকতেই পারে, এবং সেটা আপনাকে দেখাতে পারে যে এই তো আমরা এখানে লিখে দিয়েছি আপনাকে যে আমরা লোন রিকভারির জন্য এটা কোনো আউটসোর্স, কোনো কোম্পানিকে আউটসোর্স করতেই পারি এই কাজটা। হ্যাঁ, তো সেটাও হতে পারে না। আপনার প্রবলেমটা আমি বুঝতে পেরেছি, মানে সেটা ইজ আ ক্লিয়ার কেস অফ থেফট, এবং সেটা ফ্রড করার চেষ্টা করছে হয়তো, কিন্তু উল্টোটাও হতে পারে, এবং এটা হয় অনেক অনেক কোম্পানি এটা আউটসোর্স করে যে তুমি আমাকে এইটা রিকভার করে দাও, এই ডিউজ যেগুলো রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংক এই ব্যাপারগুলো করে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি, আপনার হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, বলছিলাম যে স্যার, এই যে মানে পুরো লিগাল অ্যাসপেক্টটা পড়লাম, বা এখানে মানে যেটা আপনি পড়ালেন বা যেটা, এটার কি ফিজিবল খুব মানে ইউজ হয়? মানে আমার ধারণা যে ডেটা সব জায়গায় কোথাও ট্র্যাক হচ্ছে, বা ডেটা প্রত্যেকের কাছেই শেয়ার হচ্ছে। তার একটা এক্সাম্পল একটু শেয়ার করলে আমি ভালো। আমি একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কিছু মেডিসিন কিনলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার আরো দুটো অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অ্যাপস আছে, এটাও এটা, সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে কিছু অফার দিতে শুরু করলো। তার মানে তো তারা আমাকে তার মানে ট্র্যাক করছে যে আমার একটা ডেটা, মানে সেখান থেকে কিছু পারচেস হচ্ছে বা সেটা হচ্ছে, মানে এরকম অনেক ইনসিডেন্টই মানে পাওয়া যায়। তো সেইগুলো ক্ষেত্রে এত মানে যে লিগাল ভায়োলেশন, মানে এগুলো হচ্ছে ওখানে সেই আইনের ভাষা আইনই রয়ে গেল, বা সেগুলোর অ্যাপ্লিকেবল খুব একটা হচ্ছে বলে আমার একটা ডাউটস মনে হচ্ছে। তো আপনি যদি একটুখানি হাইলাইটস করেন। দেখুন, এটা দুটো ব্যাপার হতে পারে। একটা হতে পারে যে আপনি হয়তো কোনো কনসেন্ট দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় হয় যে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করলাম, সেখানে হয়তো জানতে চাওয়া হলো যে আপনার স্পিকার ইউজ করতে পারবে কি পারবে না, আপনি কি অ্যালাউ করছেন স্পিকার ইউজ করার ক্ষেত্রে, আপনি বলে দিলেন হ্যাঁ, কারণ আপনার অ্যাপটা হয়তো লাগবে। বা আপনার মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারবে কি পারবে না সেটার কনসেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করলো, আপনি হ্যাঁ করে দিলেন। আপনার গ্যালারি অ্যাক্সেস করতে পারবে কি পারবে না, আপনার মেসেজেস অ্যাক্সেস করতে পারবে কি পারবে না, এরকম প্রচুর কনসেন্ট চাইতে থাকে কোনো অ্যাপ আপনি হয়তো ডাউনলোড করলেন। তো সেইটা খুব লিগাল ওয়েতে তারা করছে, যে আপনি যখন তাকে কনসেন্ট দিলেন যে হ্যাঁ আপনি আমার মাইক্রোফোন বা স্পিকার সেটা অ্যাক্সেস করতে পারেন। সো
দে ক্যান বি প্রভিশনস, এটা আমি লিগ্যাল দিক থেকে বলছি আপনাকে, যে দে ক্যান বি প্রভিশনস যে তারা এই অ্যাক্সেস করতে পারে, মানে তারা আপনার কনভারসেশন শুনছে, আপনার কি মেসেজ আসছে সেটা দেখছে, বা আপনার অন্য কোনো অ্যাপ সেটা ট্র্যাক করছে, কারণ আপনি কনসেন্ট দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে লিগ্যাল দিক। আরেকটা ইলিগালি হতে পারে, এবং যেটা খুব আকচুয়ালি হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়, সেটা হচ্ছে যে ডিসক্রিটলি আপনার কনভারসেশন কেউ শুনছে, বা ডিসক্রিটলি আপনার ট্রানজাকশন যেটা আপনি করছেন সেইটা কেউ নজর রাখছে এবং সেটা ফলো করছে, সেটাও কিন্তু হতে পারে। এবং আপনি যেটা বলছেন সেটা either of these two things that are happening. যদি কেউ ইলিগালি করে থাকে, এটা আপনার পারমিশন না নিয়ে, দ্যাটস ইলিগাল, অফকোর্স লিগাল অ্যাকশন তার এগেইনস্টে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে বা কোনো একজন সাধারণ মানুষ সেই হ্যাসেলটা, লিগাল হ্যাসেলটা নিতে চায় না, রাইট? আবার অনেকে আছে, দে টেক প্রাইড ইন ইট, যে দেখো আমার আমার ঠিক এই জিনিসটাই দরকার, এই জিনিসটাই আমাকে দেখাচ্ছে, বা এই জিনিসটাই আমার কাছে অ্যাড হিসেবে আসছে, সেটাতেও অনেকে খুব গর্ব অনুভব করেন, বিকজ দে আর নট very much aware of this, data protection, private data protection or private information protection, সেটার ব্যাপারে খুব একটা অ্যাওয়ারনেস নেই, সেটাও অনেক সময় হতে পারে। সো ইট ক্যান বি ইদার অফ দ্যাট। কিন্তু যদি আপনি ইলিগালি এটা করে থাকেন অ্যাজ আ বিজনেস পারসন, তাহলে কিন্তু আপনাকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং সেটা প্রমাণ করতে পারে, ইউ উইল বি ফেসিং আ লট অফ প্রবলেম। সেটাই মানে 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 অনেকটাই মানে এই এমনিতেই মানে অনেকটাই মানে যেগুলো আমাদের আজকে দাঁড়িয়ে যেখানে ডেটা, তো সেখান থেকে সবকিছুতেই কোথাও না ট্র্যাক হচ্ছে মানে। আর কিছু কিছু অ্যাপস তো এমনই আছে যে যেগুলো মাইক্রোফোন আমি আজ পর্যন্ত কাউকে অ্যালাউ করিনি, বা কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতে গেলে, বা অনেক সময় আমি হোয়াইল ইউজিং জব অ্যাড লোকেশন নেয়, এসএমএস দেয়, গ্যালারি নেয়। এবার হচ্ছে যে সেগুলো, এবার যদি আমি সবগুলোকে ডিনাই করে গেলেন, তাহলে অ্যাপটা ইনস্টল হবে। এক্স্যাক্টলি, মানে সেটাই হয় অনেক সময়, যে অ্যাপটা ইনস্টল হবে না, তাহলে আমার এটা দরকার, তো আমি হ্যাঁ করে দিলাম, কিন্তু তারা এই ডেটাগুলো কালেক্ট করতে থাকে ওভাবে। তো দ্যাট ইজ মানে আমাদের দেশের মতো লিটারেসির জায়গায়, যেখানে হয়তো সব আজকাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম করছে, ফেসবুকে, সেখানে কটা লোক সেই অ্যাক্সেস গুলো দিচ্ছে। মানে মার্কেটিং এর জন্য খুব ভালো, যে আমি একটা মোবাইল ফোন খুঁজছিলাম, মানে কারোর সাথে আলোচনা করছিলাম, তারই অ্যাড আসছে, কিন্তু যদি তার ব্যাকএন্ডটা দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আমার ডেটা লিক হচ্ছে, মানে সে আমার ভয়েস সেখান থেকে এই ডেটা লিকটা, সেখান থেকে যদি কোনো সময় সেই প্রোভাইড কোনো সময় কম্প্রোমাইজ করে যায়, মানে তাদের, তাহলে আমারও সমস্ত কিছু, যেমন এই অনলাইন যে ই কমার্স গুলো আছে, সেখানে যে আমার ব্যাংক ডিটেলস গুলো দেওয়া থাকে, যেগুলো সেভ করে থাকে, অ্যাবসলিউটলি, সেটা যদি কোনোভাবে চুরি হয়ে যায়, তাহলে মানে কত বড় বিপদ ভাবুন আপনি। মানে সেটা হয়েছে অনেক সময়, অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়েছে। তো সেটা অফকোর্স, মানে সেটা ইজ আ থ্রেট, এন্ড দ্যাটস আ থ্রেট দ্যাট উই আর লিভিং উইথ। কিন্তু অ্যাজ আ বিজনেস পারসন ইউ নিড, আমি বলছি এই যে অর্গানাইজেশন গুলো করেছে, যারা বাইরেরও আছে, দেখলাম ইন্ডিয়াতেও আছে, এরা কি খুব অ্যাক্টিভলি মুভ করে, নাকি শুধুই অর্গানাইজেশন বেসড করা আছে সবকিছু? দেখুন, লিগাল প্রসেস ইজ অলওয়েজ লং ড্রন। হ্যাঁ, লিগাল প্রসেসটা সবসময় লং ড্রন, এবং যেখানে ভার্চুয়ালি আপনি ডিল করছেন সেটা আরো একটু ডিফিকাল্ট। কিন্তু জিডিপিআর এর ক্ষেত্রে বলুন, বা আমাদের যে এই দেশে নতুন আইন হয়েছে, সেটা ইজ টেকিং টাইম টু ফর্মুলেট, মানে জিডিপিআরটা অনেকটাই কার্যকরী। আমাদের যে আইনটা হয়েছে, ডিপিডিপি অ্যাক্ট, সেইটা কার্যকরী হতে আমার মনে হয় আরেকটু সময় লাগবে। কিন্তু সেটা আশা করি, মানে উই ক্যান হোপ যে there will be some sort of remedies for this kind of violations. We just hope that. কিন্তু সেখানেও আবার আছে যে গভর্নমেন্ট ক্যান ট্র্যাক ইউ ফর এনিথিং ফর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, তো সেটা তারা লিগালি করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ল। তো সেই প্রভিশনও রয়েছে। কাজেই যতটা নিজেকে প্রোটেক্ট করা যায়, এবং যতটা অ্যাজ আ বিজনেস পারসন যতটা আপনার বেস্ট প্র্যাকটিসেস করা যায়, সেটাই আপনার চেষ্টা করা উচিত। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ গৌতম Bhattacharya, we can take the last question we have. স্যার, আমার একটাই কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলুন। রিগার্ডিং জিডিপিআর, অনেক ইউরোপিয়ান কান্ট্রি কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে তো মার্কেটিং করছে, তো তারা ওখানে এই ল গুলোকে ফলো করে আসছে। আপনি এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগে মেটার এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন, যে তারা আগে ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছে, পরে ইউতে লঞ্চ করেছে। তো স্যার, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি করে, মানে যদি কোনো এরকম কোম্পানি আছে যারা এখানে মার্কেটিং করছে, এখানে তারা একরকম অ্যাডভেঞ্চার করছে এক ধরনের, আমি
আমার ভাষায় বলি, আর অথচ সেখানে তারা তাদের দেশে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তারা খুব সেই লগুলোকে ফলো করে। তো আমরা কি এখান থেকে সেখানে ব্যাপারটাকে বলতে পারি, না আমরা আমাদের দেশে এই জিনিসটাকে তুলে ধরতে পারি? না দেখুন, যে কোনো